That's why Ruto is pushing so hard to control the airport, control the health care, to control mambo na stima, because anajua hapo ndio pesa mingi ya Wakenya iko, and through that he can buy anyone. Sahi mumeona ODM is pushing kuleta Junet awe kwa interior CS, and my fellow Kenyans, I can tell you, mimi nikiangalianga Junet, it will be the worst nightmare kumwona mingia interior CS. If it happens, wamekubaliana. Ule jamaa mimi nikimpima ni mnyama tu. But I hope that we rise up and fight for what belongs to us as Kenyans. Kitu ingine, please, kama una ID, try your best. Kama una, tusiseme like wamekazia kupata ID, just go and apply. Let it take forever. At least be in a position like I applied, ninaingoja. If you have that ID, end up kwenu. Kuna IDC hapo. Like nimetembea huku penye niko Kisii, Bonchari, I saw the offices are open. So if you want to register, you can do it. Tusiangalie huko juu sana. Let's arm ourselves. As we keep on pushing like you jamaa toke, let's also have a plan B. Ruto kuiba kura is because hiyo margin inakuanga kidogo sana. That's why I got very comfortable. Ruto is so comfortable that in 2027 hana competitor. The only competition yenye Ruto anaogopa 2027 is the young generation. Like vijana wakiamua tu wachizi, they can back anybody to the bone. Like if shit happens, it happens. So wenzangu kitu nasema, let's not give up. Hizi spaces tusizidharau. Keep on hosting. Mi najua kuna mtu atasikiza kitu tunasema hapa on like this thing makes sense. I know every day we have new people joining spaces na wanataka kusikia watu tunasema nini. And whenever you have a chance, venye naona mabonga anafanya, ambia watu kweli. You know, sometimes I ask myself, how many of us in this space wanaweza simama ground waambie watu why we are fighting? How many? Kama ujui ni nini inaendelea, unasikianga tu stop Adan, you right, Ruto must go, you right. Ruto must go, ambia watu wa kwenyu mbona unataka Ruto aende. Kuna mtu tu anasema nyinyi ni watoto, amejui kitu wanafanya. Tell them the health system is screwed up. Waambie watu wenye wameajiriwa sahi hawana pesa. Niliona mtu ameandika 300,000 wanakukata 45k. Like tunaibiwa tu yani ukiona, and there's nothing we can do. Unfortunately, Ruto anajua hao wabweke online yaishe, tukifika elections watabweka, they won't vote. Can we change that narrative? Wajue watu wanabweka and then we surprise them. You know, like that 25th, it was a surprise yenye hakuna mtu mwenye alikuwa ametarajia, not even Ruto, not even Raila angemuadvise. So we will keep on injecting where we can. We will keep doing the right thing. Ukiona you can support, hata kama ni hiyo mambo imesemekana ya data, let's do it. And if there is a way tunaweza pata njia ya kuwa na pesa, and then we account for it. Hata mimi I was like, huwezi niambia fundi nipatie 100 but usiniulize nimeitumia aje. Like what is that? Hata kama ndakupatia 10 bob, niambie nilienda nikakunywa chai ya 10 yakaisha, is better. Na unionyeshe nilienda nikanunua huko. You know, the only thing that lacks in Kenya moso kwetu vijana is trust, and the moment you lose it, that's all. Hakuna siku watu watakutrust. I don't think Morala knew hata it will last even like 2 months na amepotea. And hii kitu ndio tuko naambiana, please youth, let's not react na emotions. Yani kitu inakuja tu tunabebwa. For instance, sikuwahi furahia kitu niliona kiapa ni mambo na Rigiji wanapigana na Ruto. Nimeanza kwenda Mount Kenya, ninashangaa like mikutano imejaa na ni youth. Kidogo online tumeanza kusympathize na yeye.
And I can tell you guys, hii masiku ya impeachment ingehappen like we voting Rigijanga kwa president. Reason, sisi ni wajinga. Watu wanajua enda huko lia. That's the tactic yenye Ruto alitumianga. Ruto anaingia hadi analia. Aki hatu wana wanasema, aki wamemsumbua, utampanguza tu machozi. I was saying here, God forbid, we might face a situation in 2027. Tumepewa option ya Ruto na Gachagua. Whom will you vote? You vote hao watu wawili wote ni maumbwa to forgive my choice of word. There is none mwenye ako na interest za Wakenya hapo. Ruto saa hii akatoka Rigiji akaingia, atakuwa tu ameingia asumbuane na wengine, handshake tena ya Raila ingie. Because I can tell you, Raila hatawahi toka kwa Kenyan politics. And whomever thinks that Raila anaenda AUC, forget about it. We are the main investment ya huyu mzee. Yeye ameenda huko, wafanye madili zao, atapewa kama ni 50 billion, aweka kwa mfuko na anarudi. Atashindwa. Because wanajua Raila akishindwa, we will spend like 3 months tukiimba sasa ameenda Bondo, whatever happens, fuck it, tusiendane nayo. Rigiji hata akitupwa court, forget about him. Rigiji ndio alikuwa anaambia watu kama mbunge wenu walivote finance bill hamtaona maendeleo. Wameanza kupigana sasa, sisi ndio wao, mbona wanasumbua mwingine? That guy is old, hata hafai kuwa kwa serikali. Please wake up. Na kama unapenda siasa and then you want to vie, please do it. Na ukiona a youth is vying, please support them. Kwa sababu tusidanganyane eti pesa itatumika Kenya. That's where we want to lie to ourselves. Like we can, even if tutafanya civic education yache, let me remind you guys, money will take the center stage in 2027. When you mwenzetu wamesema kutoka ng'ambo, if there is a way, kama let me say kama ni Kisi, we want a youth, let's mobilize. Tuambiane how much do we want? Watu wanaiba pesa mingi. Hatuwezi waweza, but tukiamua like huyo jamaa ameiba 100 million, let's raise even 10 million. At least tuseme Fabish ameenda mahali ku campaign, ule akitoa 500 acha yeye pia atoe 50. So that ukiingia kwa hiyo cheo, show people leadership. Nitaongeza baadaye juu nimeona wengine wanataka kuongea. Thanks. Fabish. Wajiro. Yeah. Yes, my friend Fabish. Nani Ras umekuja? Yeah, I'm back. Sawa, relax. Ngoja tumpatie DK and then you can continue Liaison then Chisabari. Okay. Acha tusikie DK. Niaje Fabish? Poa sana vipi? Goja, hata usicheke kwanza goja. Before I go on, may I request Ohando to mute his mic? His mic has a bit of feedback. Oh yeah, Isaac. I don't know. Isaac. Alikuwa anatembea maybe hata aski Isaac. Labda hata aski. Wacha nimdrop alafu atarudi baadaye. Thank you. Yeah. Fabish, I think you can drop me Fabish. No, just mute the mic. Just mute the mic. Contribute. Just mute. Just mute. Okay. Thank you. Yeah, you don't have to leave because you actually talked about something that I'll pick on as my first point. Hata haikuwa part of submission yangu, but kuna kitu fulani aweza kumiongelea nitaitaja. Fabish. Today I have intentionally stayed away from your speaker panel because you and I go way back on these spaces. One thing we've always... Is someone speaking? I can't hear anyone. It's just my side. I'm speaking and I hope anyone else... Yeah, we can hear you. We can hear you, Fundi. Yeah. All right. You don't... Oh, okay. Let me drop you, Isaac, then you can come back. I hope everyone else on the speaker panel and the listeners panel can hear. Yeah, we can hear you. Go ahead. All right. I also realized how rude I am. Somebody speaking. Yes, Chisabari, someone is speaking. I think a couple of people cannot hear, but I saw Lyson 100%.
All right, I'll just go on for those who are hearing me. My name is DK Gift. I'm sorry for being rude, not starting with my name. Good evening to every one of you, and I hope you're very well. I came in ranting immediately and telling Fabish that not with bad intention, and this is also because Rasdi asked me in the comment section, I was not avoiding the speaker panel for any reason besides what you and I, Fabish, have ever promised each other in other spaces we've been in, that we will never turn a space that we are having into a hoted podcast, because sometimes some of us venye tunajuana, we are very passionate about what it is we want to achieve here, whether we agree on the same opinions or not. We are super passionate about it. In the process of being passionate, emotions and passion can have a very thin line in between. And in the process of being passionate and emotions being playing a part of the passion, people can easily end up turning the conversation to be about themselves. And so someone like me, Fabish, Kowino, Ayo, when we end up being on the mic, all of us, and we normally disagree to the point of you could think we are going to never ever speak to each other again, we can easily hold a mic and hold a space, and we're going to bore everybody else, and everyone else is here to listen to the conversation beyond what Fabish is saying as his opinion or what DK is saying. So how Fabish umenielewa from your point, eh? Because me and you, we always go at each other's neck, but we always find a way back. Now, before I go to my submission of today, which will still hit Fabish kidogo, I wanted to echo, I think it was Isaac, who spoke about Isaac, and then Brian Osoro came and broke down something. Isaac started off by talking about finding a way to have funding and resources for the movement and what is being done here, and the dreams that we have for our country to be in a space where it is more accountable and more, easily manageable. Brian Osoro came and talked about cryptocurrency, and I believe, and anyone else can correct me if I'm wrong, what he was talking about is what would be called blockchain, if I'm not wrong, which is a certain system, a decentralized system that basically makes the principle of meritocracy in a situation like this, or accountability in a situation like this, become more reality. All right. Of course, there's a lot. I had Brian also mentioning about Mchanga, and I remember laughing a lot during the time when everybody was going after the lady who was managing the Mchanga account and saying she's done this and done that to the money. And because I have just a little bit of knowledge from the back end of people that got involved in Mchanga and how they created the system, I've been laughing a little bit to myself, knowing that people don't understand that some of those systems, such as Mchanga, or even a very new one that has been made by some of our friends called Mkura, are working on that blockchain system, which has made some of those funny Kikuyu call them kehiberania, magical situations of things disappearing suddenly become less. All right. So I think a blockchain system will not only actually help in the funds, but though it's still very theoretical and can be turned practical for something as large as this, I think a blockchain would also sort of, that system would also help to sort of like vet some viable proposals that would be coming to this group here, this wananchi system that has been made. Well, for example, if let's say it's a site that is run even from a digital communications perspective, it has the support of social media handles that then again push on about this particular place where wananchi have come together. This is where they put all their resources together, and this is where you, as a young man who believes you have a civic education exercise or civic education drive that you would like to do, it is called
Fabish na wananchi, you know, and you are targeting to go to all the counties, speaking specifically to farmers, especially in the counties where farming is eligible, and you want to talk to them about the agriculture bill, and this is what you are presenting, and this is a whole proposal you've prepared, and you present this to a group of persons, whether in a certain system kind of a way, and in that system is where this large number of people can be able to come and say, yes, we like Fabish's idea, we do not like Fabish's idea, we like this one, we do not like that one. And it kind of would help in a way to also demystify which ones of these things are legit or not. In the same process, if you decided, okay, Fabish and his idea actually works, we see where he wants to go. He wants to go to 9 counties. He's going to town halls. He has organized with some people on ground. He's going to about have X amount of people. He's going to go to these halls. He's going to need X amount of money, and this is the kind of budget, and it has actually been verified throughout that entire system because it was a proposal that you sent. Whatever fundings that you have received, then you remain accountable because there's a system that is being followed. You need to give them back. Basically, that's what it is, and let me just leave it at that. I think it's very technical. A lot of people who've had it will easily dismiss it off and say, this is some theoretical bullshit. We can't do all of this. We don't have time for all of this. But until we have time to do some things by the book, principle to principle, word to word, ink to ink, pen to pen, we're going to have a long way to go. Now, my submissions for today, wacha nikuja kwako Fabish kwanza. Fabish ni bro yangu mkubwa. Na wewe, among a few other people, have taught me what we're doing here. I've talked about Rusty, I've talked about you, I've talked about a few other people that have been doing this before. Some we've come and we've met together here. The one thing I champion to you, to myself, and to everyone, and I'm continuously learning it as part of the Home Run with PP family, is to appreciate a certain level of how do I put it? Because I don't want to seem like I'm not attacking you and I'm not attacking anyone, but we need to embrace a certain level of political maturity that kind of allows us the ability to appreciate and accommodate the difference in opinion. Having gone out the last 2 times that guys have said, let's go to the streets, whether it was we are going to the street to protest, or the very last one where we were going to the streets to honor our fallen heroes. It has led me to a personal opinion that unless we get to a certain threshold of more persons out on the streets, the protest or being on the streets may not work. But then, you, Fabish, can have of a different opinion, and you've had it. We've talked about it before. I need to actually appreciate that you and I want to get to Nairobi town. But you are wanting to use a certain route, and I want to use a certain route. We both may not agree to use both routes, but we have to respect that we both want to get to the same destination. Now, let us not fight even before, and let us not demystify each other's roads by saying your road either is faulty than my road, or your road is going to take us longer than my road. Let us just appreciate, number one, the ability to agree to disagree, and then allow each other to hear through. For example, there are many times I've heard you and Rasji talk about CG, Kamilisha group and stuff like that. I'm like, what the fuck are these guys talking about? We're trying to build vigilante groups and shit. But then there are more times I've listened to you and I've heard you speak about having small units that would help us, especially in situations where, for example, someone is being abducted and you're there watching it. And those ones you are calling in the villages and in the estates, you know, kikundi fulani almost like ni kama unaongelea nyumba kumi kind of a situation, kind of a thing, hivo, right? And before, I was very close-minded. I wouldn't allow myself to see what you're saying. But sometimes when I've allowed myself here, I'm like, okay,
I definitely do not agree with going to Salimia MPs. I definitely do not agree with banning any of their houses and banning any of their cars. But I do kind of agree with what you're saying in as far as us being able to protect ourselves from these people who the government has clearly said, even we don't know them, they are not policemen. So since they are not policemen, you have clearly said they are goons and they are criminals. So those ones, I agree with you, Fabish, we're on the same page, that those ones you have to deal with them as the criminals they are. So now you see, if I've not allowed myself to have a little bit of an open mind, I wouldn't have had your opinion on that. And I'll still be completely closed on hell no. So similarly, when you hear me talk just a little bit about the difference of us, either my stand right now in going to the road, whether for protest or mandamano the day we are ready, and agreeing that we need to get to that day, hear me out first. See if there's a small part of mine that you could agree with. You and I, lastly, Fabish, were on the same boat talking about our dear friend telling us to give him the help, send him the money. He's not going to be accountable to anyone. I was among the people who were thinking, why are we beating Morara? I would hear people like Akina Kovido talking against him. I almost slapped him one time. We were actually having a coffee together. I almost hit the guy because I was thinking, you're an agent of destruction. You do not want us to go ahead. 3 weeks, a month later, we are here on the same page. You wote tukiwa like, enyewe jamaa ni kama kuna venye enyewe pia jamaa pia naona tuone kama sisi ni ile kitu, ni kama sisi ni matako yako kidogo. So my point is there that we have to allow each other that. Then my last opinion on today's conversations is on what I think is one of the best ways that we can change all of this. This whole conversations about these civic educations and where they need to go and nini. The reason mimi najaribu kujiuliza ni nani exactly tunani kupelekea hii conversation ni because Fabish on Sunday when we were for anyone who had me talk before, Sunday mimi nilienda tao mapema. Nilienda mapema huko 7:30. Of course urupaka kuko na nilitoka nikaenda Mzuruch kidogo cause mi wala mistadanganya mi labda ni mimi ni selfish kidogo, but mimi ni muoga. Rosafi mimi ni muoga. I've never been really a mandamano person. That was the second time I was coming out like and I was very glad that I could be able to do it because job yangu ilikuwa imeniallow ningeweza kufanya hivyo. I remember one of the things nilisikia wasee wakiulizana in the process nikitembea nikirudi hivyo kwa mat. Kuna place nilienda kupita and by then commotions zilikuwa zimeanza ile pande nyingine ya tao. I remember nilisikia sio wameulizana a hoka place hapo hivyo Kimathi Street kuna msi anakuaga na magazeti mahali uza magazeti hapo nje na say sometimes usimama I think hapo hivyo Kimathi Street or somewhere usimama hapo hivyo kusoma hizo gazeti. So when I was passing by hapo mse mmoja akaulizana kwa nini aje nini inaendelea huko. Nikasikia mwingine amerespond and I think ni the vendor that owner gazeti. Sini jenzi sini kara wanakimbishana na jenzi zile mambo zao. It kind of hurt me slightly because I was like, everything that every person is shouting about in Uhuru Park or on space or wherever, whether they're 18 years old, 30 years old, 50 years old, is for all of us. It's not a Gen Z thing. So do you mean to tell me there's still some people, even in this our Nairobi, who believe this is a Gen Z thing? Who believe this is a certain fight of a certain group of people against the government? If we're still there, that it means we have a lot of freaking work to do. Because even in that mtaa, in Shags, when I go there, most likely that is the same conversation those people have. Kwanza ukienda kule kwetu Murema in Kikuyu, they would say, Katari anakema natengania na forithi kori ya Nairobi. Sini vijana wanakimbizana kule Nairobi na polisi. Bado kuna job hapo, bro. Mi bado ninaona kuna job hapo. And until that day,
Fabish tutaweza kuget ule mama mwenye sasa anaitishwa sijui ni 7,000 ama ni 10,000 sababu linda mama iliondolewa. Wote watokea kwa rodi ka venye Human alikuwa anasema bra kando, wacha melons ziongee. Until ile siku wale wazee wote na mama wazee wote na wakungwa wote wenye even the younger ones were having to use dialysis 9,500 per session, 19,000 per week for dialysis. Until the day even that old guy seated at home who very soon who's limaing mahindi and mboga and very soon is going to start being asked for a freaking degree just so that they can be a farmer. Until they all become a part of this thing and it evolves and moves beyond being called vita ya vijana na gava, vita ya Gen Z na gava. Na appreciate kwenye Isaac ametoka na kusema Gen Z li change conversation. I agree. But Gen Z walikuwa tu ile kibiriti. Wao walikuwa kibiriti, waliwasha moto ndio hiyo moto kaiende. Sasa moto itaendelezwa bado ni zile vibiriti kuwashwa ama itaendelezwa na kila mtu kuongeza kuni from direction yake, kila mtu anaweka kuni zake. Have a lovely night watu wangu. Talk to you guys tomorrow. I'm still on my break. I hope to come back off my break of spaces by the end of the month. Asante Fabish, have a lovely night. Hey, sisikii Fabish. Aki, I hope siko najiongelesha. Mungu wangu. Hey. Uko my brother, before my brother DK goes, yeah, I think Fabishako is held. I think I saw something by DK, my good friend Risasi, and Kowino. Anyway, this is all I have. And this one, I beseech everybody. I beseech all my brothers. Na hiyo nitafanya tu as an appeal. And it is my prayer. Yeah? Ni matumaini yangu. Na ni maombi yangu ya kwamba Mungu atatusaidia. Mungu atatusaidia tukue pamoja. And it is my prayer that whenever we disagree in terms of our ideology, because we are all, this platform has brought everybody together here because we have a common enemy. That one we agree. Isn't it? We agree on that it is one common enemy ametuleta. That's true. That's true. Yeah. Very one. So if that is our common enemy, then hizi vitu zingine, there are things as men and very mature people, we can still sort them out. Ras. Yes. Kwanza nilikuwa na refresh space. Wajua nani amenifurahisha sana. You know, DK is my younger brother. Always, yes, we are always on the same page, but it's only that we don't open those pages at the same time. Yeye huwa akianza na left, mi huanza na right. But huwa tunakutana hapa katikati. You know, we are all saying the same thing. Kwa sababu alafu ametoa very wonderful submission. You know, because actually he agrees, but ametuambia pia based on observation from the ground, of which ninafurahi. And everybody, even, by the way, those people that don't understand us, even Escowino sio tu kwamba alikuwa anatupinga. Even Ayo, at some point drop because alikataa kukunywa maji kwanza, na akasema tunatumia jaba. Nikamwambia kwanza tu kunywa maji. But Ayo pia alikuwa anakuja, same thing, but on a different explanation. What we are saying is this decay. As much as we are doing civic education, kuna wengine wako kotini.
the movement must be kept floating and alive. And the reason why we are here, tunasema kwanza, we need now to have a structure of the movement. Ili, hata wakati tunasema kama vile Isaac alikuwa anasema, na watu wengine ambao walikuwa wamesema hapa, kwamba kusikuwe na watu ambao wanateka advantage, they come to the movement, wanajifanya mbele hapo, wanaanza kuchangiwa pesa kwamba wanafanya nini. At the end of the day, they take advantage of the movement. Some, they come and just want to create content. So, now when we have the seriousness structure of the movement, that people know that it is not here to, for fun, because we are at war. DK, kuna vitu vingi ambao unajua unaelewa sana when it comes to movement. Najua uje kwa, lakini you know a lot of things when so watu wakijua hivyo, hata vile Morara unaona vile amefanya, kama angejua kwamba if I betray this movement, there are consequences, someone will never take that risk. But now when you're open like this, someone will just want to walk away, aone kwamba anapata fame, achukue kila anachukua na aende. Now kila wakati tunakaa tukirudi kwa drawing board. So that's why tukasema kina Keuti Sonko na wengine wako on the ground, na kina Dike na wengine, na ni juzi Escowino alikuwa 5 counties huko Mabei, Migori, wapi. That is good work. Wakifanya nini? Wakieducate watu. But now, as walikuwa watu wako on the ground, watu wengine wanakuwa kidnapped, abducted. Watu ambao they want to voice. Hata wewe mwenye uko on the ground, ukipeana civic education, kesho unaweza kukua kidnapped, and then we are derailed. Now, we want to start restructuring ourselves, build this movement to have a shape, a collective voices. Alafu kutoka hapo sasa, tumefanya agreement. Then, tunajua sasa kwamba, okay, ikifika ground watu wa civic education, this team and this team and that team. Ikifika mambo ya legal representation, zile bills ambao we need to fight to fight legally, this team and that team and that team. And then now, we have our security system as a movement. Say that, hata tukisema kwamba kesho tunatokezea wale watu ambao watu tunajua kumstari wa mbele katika civic education na nini, we make sure that they are protected. And even these abductors know when someone have the system, security system yake, wanajua. They don't just come easy. They know. That's why Raila, all this while amekuwa na thrive, because amekuwa amejiprotect na hawa ambao walikuwa anaita goons. But who are the goons? We are the goons ambao walikuwa wanatumiwa na hawa na siasa. But this time round now, we are not here kutumiwa. We are here sasa kujitumikia. Now, Ruto anatubombard na a lot of things, left, right, and center. Even us, we don't need to just sit down. Even us, we need to bombard him. How are we going to do it? Bila sisi kukuwa na structure. So, mimi nakubaliana na kila moja. Si atu kwamba nikisema kwamba niko radical. I know that hii movement inahitaji kila mtu. So, thank you sana, DK. Asante. Thank you, Fabish. You see what I just started by saying to everybody, that the one beautiful thing that we try to do is to have differences of opinion, but always find a place where you have a sweet spot that is an agreeing and that creates a unity of purpose. The unity of purpose, for example, like Rasji said, number one, we have one common enemy. One enemy. The enemy is not me, is not Fabish, is not who. We have one common enemy, number one. Now, number two, he needs to go. There is a place where people start disagreeing in as far as whether some agree whether he should go next week. Some say he will go 2027. Some say he's not planning to leave. And that's where now the conversation starts differing, But if people can first start from agreeing that we do have one common enemy, we have different ways and opinions of how we want to achieve these things. Now, how do we look at it? It's like the way when you walk into a boardroom,
or a board meeting and you're a part of a department, if you've ever worked in a corporate space and you're probably like part of, say, the marketing department, like I've been several times, you have a communications person, you have a trade marketing person, you have a social media person, you have about 6-7 different people with different hats. And you all sit down and you come up with, okay, this is a marketing strategy for Fabish Limited, which is a beverage seller that has 2 energy drinks and a soda. How do we sell them? And everybody comes up with the ideas. And I think we should try this and we should try that. And in all the difference of opinion, everybody at some point, you all will need to unify and agree and say, okay, the point is, number 1, we have to go to socials. So we'll go to social from this perspective. Number 2, it's the same kind of a thing. So, Fabish, thank you for allowing these conversations to have like this. Of course, najua sometimes ayo anawakaga moto ile tunaitaka kuwaka moto ya dragon. Inafanya anajisahau. Naitaka moto ya dragon. Moto ya dragon inafanya sometimes anasema tu kitu hata mimi nasikia kandita mgonga ngoto, but sana kumbuka ni bro yangu, unaona? Sawa, ngoja kwanza tusikie mrembo moja hapa, alafu ndio turudi kwa Xavier, tukuje kwa Liza, tukuje kwa Ayo amerudi back. Ayo is back. Ana, niliwaambia watu kwamba msione kwamba sisi tunapigana. This is called siblings rivalry, ambao kidogo tunaweza lumbana, lakini mtu mwingine hapo kanda asije kutuambia, because tunajua kwamba tunaenda safari moja. Yes, Ana, karibu. Fabish, before Anna comes in, as your co-host, kidogo tu Hana, before uende, kabla tumalize hii vita ya hawa wanajiita sibling, very, 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 very important, because I think I found Ayo complaining on was it Ayo it was DK, and then I followed but Hapana, ras ngoja. I don't want to go to that. Let me say something. Ile kitu nataka kukuguide. Now everyone is here. DK has just finished his mission. Ukijoin campus uliambiwa nini na mzazi? Kila kitu iko sawa. So haina haja for anyone. Yeah. Yangu ni 2 minutes. 2 minutes tu. Na kuna mtu alisema if someone wastes 10 minutes of your time, 8 minutes is your fault. Ni watu kidogo, lakini majority si wako na wao. Si kupatia josi kitu. Sisi tunasafa huku nje. Majority are suffering. Ni hao watu wawili muliona barabarani, ni hao watu walikuwa na celebrate, wamelipwa 50 100 muende barabara mseme mmesikia vizuri, lakini hakuna behind it. Amjenda kwa kijijini mkasikia vile watu wanavyoongea. Insecurity imekuwa mbaya Mombasa. Hatuwezi hata ongea vitu vingine kwa kamera, yani hata hatujui, yani we are just tired. Mimi Kenya naweza ambia tu Mwenyezi Mungu ni ashuke kama leo hizo vitu zao zifaili. In fact mimi naambianga watu wa Mombasa ni sisi ndio tuko na powers. Wananchi ndio wako na powers. One day hii nchi tutakuja ukibadilisha ikuwe mahali pazuri sana. Hiyo ndio maombi yangu yani. Lakini hiyo miaka 7 naomba tu ifail. Huko mali wanaenda huko Senate. Dawak sasa si tuko na ka information funny hapa. Unajua nini leo? Yeah. Hello. Imagine in Nakuru where my friends went for public participation. You know what was happening? Wamama wamepanga huko line wanapewa dhao 2 wapeane ID. I'm telling you, hii Kenya imeisha. I'm telling you, I got so mad. Nikawa call mabese zangu wenye walikuwa hiyo side. I asked them, yani watu wanapeana ID na dhao 2 wafanye tu vitu zao. I was so mad. Those MPs should stop buying people. This is our country. That's so bad. Dhao 2 ID Nakuru leo. Dhao 2 nakwambia, alafu unaambiwa nimeshtuka. Oh my goodness. Mnasema pesa zilikuwa pesa zilikuwa zinatamba leo. Nilishangaa. Pesa inaangushwa. Baraza. Eric wewe uko pande gani? Eric uko pande gani? Niko pande Eldoret sahi. Leo niko Eldoret. Pia Eldoret pesa imekuwa imemwagwa.
Hadi wengine unasikia mtu anapewa kitu kuja kutoa maoni, unasikia mtu akisema I support. Sita support, mimi nauliza mtu una support juu ya 500 surely? Unaweza uza Kenya juu ya 500. What do you mean? Kwani kitu pia imekuwa nasty? Watu zimeachiliwa, ndio maana hadi uko nasikia Cherargei akisema ati 80% of Kenyans support the motion. Kwa hivyo tu mimi nasema shida ingine tuko nayo, hadi si hawa leaders sana, pia sisi wananchi tuko na shida. Sisi voters njoo kicheza wataongo wengine na watawavutia ndani. Mimi nashangaa. Shida kubwa ni sisi wa Kenya. Ni sisi wa Kenya bana. Na hiyo ndio kitu watu wajarealize, the voter ni yako na ni anaeka tribalism na anachukua. Sisi tuko na tribalism, tunasema tunataka huyu ni wa kwetu, huyu ni mtu wetu. Mimi nimetoka kaunti ya Meru huko Tharaka-Nithi. Kuta huko kelele ni Kindiki tu. Unashangaa mtu kama ulikuwa ulale njaa utalala hadi ushinde kumuimba. Kama huna kitu kwa mfuko hauna, na Kindiki pesa hadi akini. Kuna kitu moja ni mtu alisemanga. Alisema Kindiki ni kama mtu akona peremende kwa mdomo. Then anaanza kuuliza unasikia utamu. Then pia wewe ni juni ng'ombe unaanza kusema nasikia utamu. Unasikia utamu na iko kwa mdomo yako? Surely. Mashina usifu mtu na nia ana enjoy peke yake, wewe ulambi. Amsifu anakula hadi chako. The whole community. Mimi nauliza watu. Tutafunguka macho lini? Mtu wetu atawahi kupeleka wapi? Mtu kama ukigonjeka ni pesa yako, unatoka hapo hospitali ukilalamika. Naanza kusema Kenya ati inaongozwa vibaya, lakini ikifika kwa ndebe mbona unavotinga au leaders wabaya? Then unaanza kusema ati ni serikali ndio mbaya. Sometimes ni sisi hadi naambia wananchi ni nyinyi mnajiletea makosa. Tunafanya makosa kwa kuvote, then tunarudi ucomplain. Kitu kingine mimi inanishtua. Nimeona sijui Meg Whitman alikuwa naongelea mambo ya ABC. Ni huyu mama anataka bana. Hiyo kitu imenishtua. Yeye anataka nini na ABC ya Kenya? Ati wanataka kutufunza mambo ya democracy. Ama ni nini? Na hizi human rights zao wanashinda kuimba. Ile kitu inataka ground. Ni tukanyange ground, watu tutatoka mitandao. Na mimi kitu nimekuja kurealize. Huku watu wanapiga kelele sana, lakini watu hawafiki ground. Ground wengine hawajui chochote, kwanza huku kwa vijiji. Nao ndo upiga kula. So ground ni lazima iongeleshwe. Na ni lazima wajulishwe nini inaendelea. Kuna wengine tu wengine hadi wasikizangi news, wengine hadi washindaniangi. Hapo ndo tuko na shida. Na then tuko na shida ya masela out wamekuwa wengi. Mostly mimi sijui watu wananunuliwa aje. Nashangaa unanunuliwa aje. Nimesikia TikTok ukitukana Morara, ukiataka Morara hiyo siku natumiwa 20,000. Najua hizi mambo pia tunazielewanga. Ukiataka Morara on TikTok 20,000. Ukiataka Morara 20,000. Mambo imeharibika TikTok. Unaona hiyo siku niingianga kwa live ya nini? Ya Winja Majitanga Villager. Well, hata usiwataje kimajina, but you guys, if you are not aware, kuna pesa imemwagwa hapa TikTok. Ya watu wanalipwa, the more wana attack Morara, the more wanachukua muda mwingi kuzungumzia Morara na kumwattack. 20,000 wanawekewa kwa M-Pesa. So hizi mambo tushaanza kuzijua, hata tunashtuka. Kumbe kuna watu wanalipwa kuattack Morara na kutumia kama propaganda against him. Watu hiyo siku niingia kwa ni kumuuliza swali ambao tu what happened. Alini block na akanitoa. Amuuliza kwa unapiga movement bana nini na ulikuwa kwa movement tupiga vita. Shangaa wengine shida ni gani? Nimesikia wengine wanalipwa 20,000 per day. Mtu tu anachange sauti. Hapo ndo anasema before tufike 2027 tutakuwa tumeshajua ni nani. Wengine tu hawezi vumilia. Wengine hadi wangeingia, si hivyo wanapiga mdomo, hawezi vumilia bribes, wakosa kuchukua. Wengine sasa inataka ulipwe pesa ya kuattack Morara. Huyu sasa si usungwane na William Ruto ni yeye shida ya Kenya.
Na utakula hiyo 20k udu anze kuteseka. Kwani 20k ni pesa ngapi? Pesa ya ukula leo na kesho. Niishe. Hata ukipewa tuseme hata wenye wanakulipa kwani hata wakikupea mwezi mmoja hata wakupea kila siku 20,000 alafu kutoka hapo. Kutoka hapo what next? Dawa. Yes. Na kitu kingine leo ni kulikuwa na public participation sana. Lakini ukisikia hao at least leo Citizen walikuwa nasikia walikuwa wanabagua vijana. Leo kuna wengine wanasema hadi ifike hadi 3 years, ipunguza hadi 3 years. Hata nao watu wamelipwa. At least leo media wako capture wamelipwa. Kama wange capture ingekuwa worse. Ingekuwa worse. Ingekuwa kuna wengine wanaanza kubie kama Ichungwa na kina nani Mbadi hapa. Mtu anakanika amekuwa mwenda azimu. Uliona what happened to Kasmuel? Saa hii ameanza kurudi sijui anaambia watu nini. Now they look like fools. You know, you're being paid 2,000 unakula stahili naisha. Alafu unabaki huku ni Kasmuel ni sela uti. Ile tu ni wanaangana kaucho. Hiyo tu kuona hivyo. Unajua Kasmuel ana expect baba ni atamsaidia kuvai for kiti MP huko ushago. Ile kitu anajua, mimi naambia mtu dynamics za politics zinachange na before 2027 vitu zako zimechange sana. Utakuta hao leaders unajua kama wanaweza kusaidia kupiga campaign hawawezi. Watu watakuwa washachoka na wao. Na hiyo ndio kitu watu wajui. Mimi nimestuka. Mimi mtu amenipigia simu akaniambia, "Ai, 20,000 kupiga Marara every day. 20,000. Ukiataka Marara kuna 20,000 inaingia." Nikauliza mtu 20,000 na nchi yako ni nini kubwa? No, hata ukipewa hiyo 20,000 si unatolewa tu tax bado inarudi. Si inarudia tu. Si watu walikuanga hapa wanapiga kelele last week wakisema, tumekataa kwenda Uhuru Park. Tumekataa. Si kelele ilikuanga hapo, si walipoa. Mimi naambia watu kama mjui kitu na wengine, unajua shida watu wanadhaningi activism, kila mtu afanya activism, wanafanya just kusaidia wananchi. Naambia si kila mtu. Wengine wako hapo kubamba ma NGOs na kujisaidia. Na watu wengi watainuka sana kupinga Ruto, lakini si wengi watapinga Ruto genuinely. Hiyo ndio kitu watu wajui. Wengine wanapinga for sometimes apata jana apata anajitoa. Hiyo ndio shida tuko nayo na vijana. Tamaa ya pesa. Kulipwa pesa kidogo inafanya ati uanze kupiga kijana mwenzako, kijana ambaye anapigana na William Ruto. Wewe unasahau kazi yako kwa movement, unaanza kufocus na Zahara can see you. German, leo hopo penye huko hakuna kelele, you can unmute yourself. German, leo German, are you here? German 030. German. Huyu ni masherehe tu. Masherehe bana, weekend. German. Masherehe tu. Na area zenyu watu karibu waabductiwe leo. Some of the people wenye walikuwa karibu wabebwe. Hii mambo ya abductions watu waache. Ati watu wameenda karibu na parliament, watu wanajifanya mapolisi wanataka kuabduct watu. Nyinyi. That's so wrong. I know they are here. Tukianza kuongea watajaja. You will never abduct us. We are protected by the blood of Jesus. Alafu kuna hii kitu yenye like leo niliona KICC. Hii like Kenya corruption iko mobaji like ebu angalia hii, nimesikia like job opportunity about Qatar. Millions of Kenyans wametoka, alafu nasikia ati CS amekuja akasema hakuna do. After hapo nasikia ati wanalipwa watu 60, ati lazima ulipe 60k. So we Kenyans first lazima tukatae corruption. That is the best idea. Alafu second thing, lazima ukue protector of your friend ama your neighbor. Lazima uangalie wewe huyu mtu anafanywaje juu, because unaweza pata mtu anashikwa lakini wewe una pretend uoni and you are seeing. No. So like tutafute solution of this thing. No. Good.
Mukundi. Niajeni? Tuko salama na wewe? Pia mimi niko fine. Kufuatilia chenye kinaendelea kwa hii nchi. Asante sana kuongea hapa hivi. Mimi nikuwakumbusha tuko na 18 days to go. Adani tena. Milimani loko. 11 itakuwa 11th of November. Will be marching to High Court. Yeah. Kwa hivyo ni watu tutokelezee. Yes, hatuko hapa kubembelezana na William. You know, hatuko hapa kubembelezana na hii serikali guys. Alafu tena niko na banga, niko na muziki. Nimemwachilia moja. Mnaweza isikiza tafadhali? Dakika moja tu. Dakika moja. Unaweza sawa, acha tukusikize. Hapa ni sauti ya Kenya, tutakusikiza. Guys, when tuko hapa tap as Mukundi akituwekea kitu yake. Tap the screen, tusikie amefanyia nini movement. Tap. Twende kazi Mukundi. Ndio hiyo. Tap. This goes to Kenyan government and Ruto must go. In the heart of our nation, shadows fall. Voices cry out, yet no one hears the call. Families torn apart, lives lost in the night. We stand together, we must fight for what's right. Stop the abductions and the pain. No more killings in our name. Police brutality, it must cease. We demand justice, we demand peace. Mothers weep for sons they never see. Fathers mourn the daughters taken silently. We march for freedom. We march for truth. For every lost soul, for every stolen youth. Stop the abductions and the pain. No more killings in our name. Police brutality, it must cease. We demand justice, we demand peace. Mothers weep for sons they'll never see. Fathers mourn the daughters taken silently. We march for freedom. We march for truth. For every lost soul, for every stolen youth. Stop the abductions and the pain. No more killings in our name. Police brutality, it must cease. We demand justice, we demand peace. Together we rise, our voices as one. Under the Kenyan sky until justice is done. No more fear, no more lies. We see the truth, the tear-filled eyes. Stop the abductions and the pain. No more killings in our name. Police brutality, it must cease. We demand justice, we demand peace. In unity we find our strength for a future where love and justice reign. Kenya, our home, we stand tall for the rights of everyone. We answer the call, and the home, and the home must be respected. Ooh, in unity, we find our strength for a future where love and justice reign. Kenya, our home, we stand tall for the rights of everyone. We answer the call. Kenya, the home, and the home must be respected. Guys, umesikia hiyo ndio kazi yangu. Wewe rudia hiyo ngoma tena. Hiyo ndio kazi yangu. Rudia hiyo ngoma tena. Rudia tena. Pull up wimbo imeweza kutumia Pull up selector. Leo ni Friday. Pull up. Kenyan government and Ruto must go. In the heart of our nation, shadows fall. Voices cry out, yet no one hears the call. Families torn apart, lives lost in the night. We stand
Together we must fight for what's right. Stop the abduction and the pain. No more killings in our name. Police brutality, it must cease. We demand justice. We demand peace. Mothers wait for sons they'll never see. Fathers mourn the daughters taken silently. We march for freedom. We march for truth. For every lost soul. For every stolen youth. Stop the abductions and the pain. No more killings in our name. Police brutality, it must cease. We demand justice. We demand peace. Mothers weep for sons they receive. Fathers mourn the daughters taken silently. We march for freedom. We march for truth. For every lost soul. For every stolen youth. Stop the abductions and the pain. No more killings in our name. Police brutality, it must cease. We demand justice. We demand peace. Together we rise, our voices as one. Under the canyon sky, until justice is done. No more fear, no more lies. We see the truth through tear-filled eyes. Stop the abduction. Killings in our name. Police brutality, it must cease. We demand justice. We demand peace. In unity, we find our strength for a future where love and justice reign. Ndio hiyo. Kenya, Nigga anzika baba. Nigga anzika baba. assets of all, Kenya be home, and our home must be respected. In unity, we find our strength for a future where love and justice reign. Kenya, Good. Mkundi our sasa mimi nataka moja ya Marara sasa. Uenda Unataka moja ya nani? Uniletee moja ya Marara. Ya Morara. Mr. Kebaso. Hizo ya Kebaso. Nakuletea moja. Haya, that's Any what kind of was music. so haya, inaitwa yeye music. Unafanya imeingiana sana. That's so nice. Iko sawa sana. Wow. Hii serikali hata kama wengine wetu si wasanii itabidi mtaikielewa. Tutawavuruga mpaka na nyimbo. I'm telling you. That's so nice Mkundi. Nimefurahia hata mimi na ukuje tena na tena. Aya, that's so nice. Ndio hiyo. Guys, mnasikia wenye Wakenya wamejipanga. Hiyo nayo imeingiana. Kongole. Imeweza. Mumesikia Wakenya, maoni yenu ni yapi? Acha hata mtuambie hapo chini. Isi anasema thanks buddy, Jailina anasema ni moto. Mkundi, hiyo ni kazi mzuri sana umefanya. Wow. Umeweka kwa YouTube yako? Niko nazo zote. Umeweka kwa Any YouTube? kind of music yote unataka, reggae, whatever, yote na ilitoa yote. Oh, good. Nikupurchase, mna purchase hii music kama nikudownload? Ni free? Sasa unajua hiyo ni siri ya mwenye anaandika. Mutatuambia tu with no time. Acha kwanza wakulia Wakenya. Watu wakulia. Nashukuru.
Good, thank you. Good. Anaitwa wa Kenya. Eric, shika kwanza mic inject. Mimi kitu ingine kwanza nimekumbuka saa hii. Ikaniuma sana. Hii story za huyu jamaa anaitwa aje? Huyu billionaire ako Kenya. Si Adani. Bill Gates Foundation. Mbona serikali inawapea nini immune against the Kenyan law? Mimi nashangaa. No one is above the law bana. Like these people are trying to kill our future. They are trying to attack us in agriculture. My friend, penye tunaenda atuendi njia mzuri. Kwanza hii stories za agriculture. These people you will kill our future of our kids bana. Yani nashangaa what will happen next. Unakuta hizi nini laws zinakuja kuimplementiwa they are under nini Bill Gates Foundation. Mambo ya nini vaccines they are under Bill Gates. What next? What is the future of this country? Kwani hii nchi ni ya Bill Gates? Hivyo ndo tunauliza. William Ruto, hii nchi ni ya Bill Gates? Hizo ndo maswali zenye tunajiuliza hapa every day. Kwa nini sheria zote zinatengenezwa kulingana na venye Bill Gates anataka? Kwani Kenya ndo inataka yani nchi zote za Afrika? Na ndo maana viongozi wa Afrika withdraw by the way kusupport hao wengi. Hizi tabia za William Ruto. Yani wa Kenya sisi ndo tutatumika kufanya hizo matest. Yani wa Kenya ndo wanatumika yani kama maumbwa kufanya hizo matest za nani za Bill Gates. Kwani Ruto ni nini mbaya na yeye? Ni pepo zimemuingia ama ni nini? Wewe unachukua mimi hata sijipe baba yake ndio hiyo ni taka. Kenya wa nchi yako ndio unataka kuwatumia. Viongozi wengine wa Afrika wanakataa za Bill Gates. William Ruto na meno leta. Mnajua mimi vitu zingine nakaa hivi chini naona hii nchi basi penye imefika wa Kenya kama mtaki kuamka bana, it makes sense. Hii kitu bana, huyu jamaa ana attack future. Ajana these people are dealing in the future not present. Hao watu wanataka to turn kwa GMO. GMO ni cancer. Hao watu wana nini? Wana follow the world order. Na Bill Gates ni alipeangwa nini anti-population. World order inastahili ianzie Kenya, hivyo ndo tunauliza. Lazima ianzie Kenya. World order sianzie nchi zingine. Kwani William Ruto Ruto anampea immune to the Kenyan law bana. Mtu anakuwa immune ati hawezi peleka kotini hivi. Bana. Tunauziwa energy. Mimi nashangaa ni sisi tumekuwa wazimu ama ni aje tuelewe. Ruto yani anataka kutubeba aje. Lazima bills za Bill Gates zianze Kenya. Si zianze Uganda ama zianze nchi zingine. Lazima unajua hizo ni vitu tunaulizana hapa kila siku kama wa Kenya. Hakuna venye bills za Bill Gates zinastahili zipitishwe hii nchi. Ziende zijaribiwe nchi nyingine. Sisi vijana kama watu wadogo tutachukua hii nini? Kama tutachukua hii serikali na kama tutachukua mamlaka, my friend, hii Kenya tutaenda pabaya. Nena mtu kama Bill Gates, for your information, that is a very smart person. Definitely ameona Kenya is a place to invest. Kenya is a healthy place. Kenya is a place that inaweza mpatia mazao mzuri. So instead of being wise and meet mic yako, instead of being wise and like our president aone inchi yetu ni inaitwaje, we have a fertile area. You can imagine he's the richest person, one of the richest person in the world. Badala angalie Kenyans are sisi we need democracy here. Kila mtu imagine, hata nimeshangadi waguka walikuwa wana reject hiyo story yao ya kujiongezea bills na waoni. Instead of kuangalia vitu kama hizo, waende waongele education system venye imefail. Hakuna hata MP anaweza ingia parliament aseme leo mimi kama fulani kama MP Cherargei nimeleta bilia watoto wetu wanateseka sana. What are we going to do to improve our education system? Kwani time ya Kibaki hao ma MPs walikuwa waisaje mpaka wakakaa wakaongeza ma university? Hawa wanabehave ni kama mtu ametolewa ushago akaletwa kwa ofisi na kuna advisors 10 wenye wamesoma, but yeye haelewi. They are pretending like they're behaving to be illiterate, which is so unfortunate. So I don't know what to do.
It's so good that tumereject hiyo, tuongoje tuone kama venye tumewaambia ndio watapeleka huko mbele, because most of the time we tell them this but kitu inafika huko si kitu tumewatuma. I hope venye wameona Kenyans have rejected wasijiongeze. I hope hiyo tu kukataa ndio itakuwa like it will remain like that. Wasiende kubadilisha, because by the way hii kitu ya shift na sha ukiona yenye madoki wameka hapa kwa nyumba yangu, it is because they know what we are doing and they want it to benefit them. So it is so unfortunate it's so unfortunate that we are here trying to push for the best for the people in Kenya, but people are not looking at that. It is so unfortunate that somebody can be bought with 2,000 shillings, unaanza kubehave ni kama ichungwa na Wetangula, na saa hii ya Wetangula pia iko motoni, ni 30th by the way. So you get bought, after umenunuliwa uanze kukua chameleon, wewe ndio next. Hivyo ndio iko. By the way venye nimeona politics ya Kenya, leo unanunuliwa, next motion ni wewe. Tumeona kwa some of the people wenye wako kwa hii group ambao inaitwaje, they are being bought and then the next round wanakuwa topic. For example, Kasmel is a good example. You are being bought by your 20k ama 10k, wanakudefame wewe mwenyewe and then story yako inaisha. That's just another way ya kukumaliza. So guys, hebu tuangalieni na next by the tuanza kuongea story ya hiyo IBC. That is the next thing. Thank you very much. Queen Irene, I just want to just stay there, please. You literally confused. Yes, Annie Williams. Hi. This is Annie Williams from UK, but originally from Tanzania. Kwa hiyo naongea Kiswahili. I'm confused hapo. In one ulikuwa na mpraise Bill Gates, in somehow is one of billionaires in the country, in the world actually. Yes. And Yes. then the second minute unawakanda government ya Kenya kwamba so I just want to clarify that. You see, when I am somebody who is wise, I will buy you for a few coins, but I know what I'm buying is an investment thing that will last for a lifetime. And on a Are you point of getting order, it? on a point of order, Bill Gates is not smart. Bill Gates is not smart. He's cunning. He's not. No. Okay, yeah, he might not be smart, but maybe kuna kitu ameona ambayo iko hapa Kenya ambayo our leaders are not seeing it. That's why they are selling it to him. Do you know, like, I think Bill Gates, kama unaweza ukaenda kwenye novel, if you do have a chance, go, even still on the YouTube, the novel of Summit of 2015 and 2005, ambao Bill Gates alikuwa anaongelea kuhusu population ya dunia nzima, kwamba population subsidizing population ya dunia nzima, and sehemu ambao malengo yake makubwa sana is Africa. That is where he is aiming to overpopulated, kwa sababu zungumza Kiswahili Annie Williams. Kuna Wakenya wengine wanataka kusikia Kiswahili. Hata mimi kama host I usually use Swahili as my official language. So kwa hiyo aliongea kabisa kwenye hiyo ilikuwa ni summit ambao ilikuwa kwenye UN Germany. Wameongelea kuhusu climate changes, walikuongelea kuhusu food operation, na kubwa sana ilikuwepo kwa sababu ya dunia kwamba imekuwa overpopulated. Kwa nini kama hivi dunia sasa hivi inaweza kumpa Bill Gates hiyo pass ya kuweza kuwa na right ya ya kuamua watu wangapi wafe, na yupi na nchi gani na nchi gani ambayo iko overpopulated? I don't know where he got that right from, I don't know, but ndio hiyo imeshatokea. Sasa anafanya sasa hivi propaganda yake, na is literally imeandikwa kila pahali kwamba propaganda yake yote anaweka vaccine experiment zaidi sana kwenye nchi za Kiafrika, ambayo Kenya na Uganda. Hiyo vaccine ambayo unaongelea sio kwamba anaifanya Kenya peke yake, amefanya South Africa, amefanya Uganda amekataa, ameenda Tanzania amekataa,
nini South Africa amechukua na Malawi. Na mnaona Zakayo shida yake. Na Kenya sasa Zakayo. Kubali kwa sababu kwa hiyo hela ambao nimemsikiliza hapa majuzi alikuwa anaongelea, he has to find a way to repay nini kuweza kulipa hizo deni ambayo amechukua kwenye AMF hizo hela, ingaje kwamba nyinyi wa Kenya mmekataa kuweza kuweza kubadilisha nini taxes, but still hizo hela zinabadilisha. Kwa hiyo ana compromise in some way. Kwa hiyo anatoa watu sadaka hapo nchini, sawa, kwa kuweza kuintroduce hizo vaccine kwa wazazi watu ambao mama ambao akiwa na ujauzito au watoto wadogo, mtoto mdogo. First and foremost, acha nisirudi mbali zaidi. Hapa sasa hivi UK vaccine ya polio na vaccine ya ya chanjo ya kwanza mtoto ambao anaopewa akizaliwa sasa hivi zimekuwa ban. Kwa sababu gani? Wamegundua kwamba hizo vaccine zote zina contamination ambayo inafanya watoto wanapata disability kabla hajafikia miezi 6. Unaelewa? Kwa hizo propaganda zote ambao Zakayo amechukua kwenu ni kuweza kuwatoa watu sadaka, kwa kuweza kupunguza deni zake na Afrika nzima. Ndio maana mimi kwa kweli napenda kuweza kuongea na watu kwenye hiyo platform, kwa sababu mnaelimisha watu ambao hawajui kinachoendelea, propaganda ambao hao watu wanatufanyia kwenye chakula, wanatufanyia kwenye vaccine, watu wote ambao wamechoma chanjo ya COVID-19. You know like how many people ambao wamekufa in COVID-19 ambao wameshachoma hiyo chanjo, they had the vaccine already. Is near like a 500,000 of population ambao wamekufa na wameshachoma hiyo chanjo. Kila kitu ambao especially like in the health sectors, when something comes to be introduced, watu lazima muulize maswali, what's going on? Kwa nini hiyo chanjo imekuwa specifically kwa watu fulani? Kwa nini hiyo COVID hapa Uingereza ilikuja? This is what I'm going to tell you guys. The COVID came here in UK kwa sababu ya kuweza kupunguza population. Na population ambao walikuwa na target zaidi, walikuwa na target watu wa kuanzia miaka 60 panda juu. Ndio walikuwa population ambao walikuwa na target. But kwa bahati yao mbaya, somehow it went overall, imechukua watu ambao walikuwa hawategemei. Na mpaka sasa hivi ninavyowaambia, serikali ambayo ilikuwa kwenye hiyo COVID ambayo alikuwa ni Boris Johnson, sasa hivi anapelekwa kotini kwa sababu alikuwa anajua what he was doing. Alikuwa anajua kila kitu. Lakini Afrika watu hawaambii ukweli. Boris Johnson alikuwa anajua kwamba target ya kuweza kupunguza watu ilikuwa na target wazee. Na wazee wengi sana wapo kwenye hizo nursing home, retirement home. Hizo retirement home ilifikia kipindi ambao walikuwa hata haruhusiwi watu kutoka nje. Kwa hiyo watu wamekufa zaidi walivyokuwa wanategemea. Sasa ikame spread nchi nzima, hata mwenyewe akaipata na mke wake na watoto wake wakameipata. Kwa hiyo ikawa kama vile imeenda. Lakini wakuwa bado wanategemea kwamba ikifika Afrika watu watakufa zaidi. Kwa sababu first and foremost is a lack of medication, healthcare, is lack of infrastructure. Kwa hiyo hata mtu akiwa anaumwa hawezi akaenda hospitali. Is lack of economy. Walikuwa wanategemea, but somehow Mwenyezi Mungu yupo Afrika. Mungu yupo Afrika, kama vile over backtrack. Sasa hivi wanatafuta virus nyingine ambayo virus itakuja mwaka 2017. Hiyo virus nyingine ndio kabisa niendelee kumtukuza huyo Bill Gates. Bill Gates ni Satan ambaye tunaishi naye hapa duniani.
Okay, we are not praising him and tuwezi endelea kumtukuza because for one niliona documentary anataka kununua immunity. So as someone who is working in the medical sector, nikajiuliza who buys immunity. I was like nikashanga. You see, if I want to buy immunity, by the I don't know if he's satanic because unajua immunity system ya mtu ndio inaekanga mtu like it keeps you going. So I was like, how can you say you want to buy immunity from Africa? Exactly. Now, if immunity imenunuliwa, we will all die because now you won't be immune. Ugonjwa ikikuta tu inakumaliza. So I don't know. Ama tuanze Operation Reject Bill Gates. But you see, most of the Kenyans are not educated in such kind of a way. Hata Adani tulikataa, so lazima #reject Bill Gates. Yani hiyo bana huyu mtu ametesa. Tuanze hiyo operation tumfukuze kabisa aende. Kama email tumestorm, hata hiyo operation reject Bill Gates itakuwa. Lakini saa watu baya wananunuliwanga na pesa kidogo wanaanza kubehave ni kama wamepewa sijui nini. The other day watu wa ODM walikuwa nakashifu Ruto. Sasa saa hii wameanza kumtukuza. Kwani ni nini inafanyikanga? Mtu anapewa tu bob anaanza kugeuka unaanza kuwa kama familia. No, kujibu. Nataka nikujibu sababu ya nini ya kumreject Ruto. My own opinion, nafikiria kwamba kumreject Ruto at that time, it was the right time. Ilikuwa very specific, but tatizo lililotokea hapo, there was no leadership. Kwa hiyo kuanzia A to Z, there was no target ya kusema kwamba tunaanza hapa, tuna protesti, tunaenda, tukimaliza hiyo protest, then what is the aim? So hapo sapo katikati, ndiyo aim ilikuwa ni protest, ku reject your bill. But after that, then what happened? Ndo watu wakana, sisi hata wenyewe tulikuwa na support hapa. I went on the protest myself. Akisa tukasema, yeah, we are protesting, then what is the next? There wasn't kulikuwa hamna next tena kwa sababu leadership was very weak. Kumuondoa Ruto, it was very subjective ya kuweza kumuondoa Ruto. But mtu sasa kumuondoa Ruto, mtu gani ambaye yupo hapa kusema kwamba tunamtoa huyo mtu, huyu hapa tunaye tu ambao tuna protesti, huyu hapa ana wafadhali, huyu hapa tunamwamini. Sasa that was the part ambao Ruto akaona kwamba okay, kuna weakness. There is a little bit of weakness kwa protesters kwa sababu ndio wanamweka huyo sijui Gwashama, is it? Is Gwashama is the vice president. Rigiji Gachagua. They keep putting his name forward. But still, himself alikuwa hayupo, yani hajuliki kwamba yupo kwenye upande wa protesters au yupo upande wa Ruto. So, and then eventually protesters wamebaki peke yao. There was nothing else to do. If kuna structure ya protesting beginning and then wasema kwamba this is our aim, tunamuondoa huyo mtu na huyo mtu yupo hapa, tunafuatilia A to Z. Nani Ruto asingekuwepo madarakani sasa hivi? Let me add on that. There's something happened na vijana watu wako wanajua. Akisi mwenye mtu mute mic. So, kuna hii kitu ili happen that sisi wakati tuendanga maandamano, it was very okay. But maandamano ilishindikianga a place wenye tuliendanga ground, unauliza mtu, unaambia watu tunataka kutoa Ruto. Some people started asking, mnataka kutoa Ruto mweke nani? That created a problem. Hiyo ndio shida sasa, ndio hatukuwa na party, hatukuwa na leader, hatukuwa na formation, hakuna kitu tulikuwa nayo. So watu hawangetaka hadi tungetoa Ruto. The most likely thing is that opposition ama kina Raila ndo angechukua hiyo uongozi juu sisi vijana hatukuwa na hawangechukua. In fact, opposition was not ready to take over power. The reason why hata tulirudi nyuma is that opposition was not ready.
mtu mwenye tuko naye kama alikuwa the former opposition leader Raila Odinga hajaitaka kukuwa president ama anakuanga president without responsibilities. Hivyo ndo anatakanga. So, Victor, angekuwa nini? Uchi. Victor. Yes. Wacha nitoe maoni yangu. Mimi nikiuliza internet, you have a problem, your network is buffering. Check your network, sir. Ilikuwa very successful kwa sababu check your network. Inabafa kidogo. Sijui kama unanipata clearly. Okay, hapo tunakupata. Nasikika kweli? Unanipata? Yep. Unanipata? Yep. Sasa nilikuwa nasema Victor maoni yangu. Unajua kwa sababu sasa. Okay, this was one of the most effective. Nasema hii maandamano ya juzi was one of the most effective ile yenye imewahi fanyika ikazaa matunda, kwa sababu kulikuwa na kitu tulikuwa tunaongelea kama topic. Tulikuwa tunasema finance bill. Kwa hivyo haikuwa kitu inahusiana na party yoyote, sura yoyote, ilikuwa ni finance bill. So much as tunasema ati vile Eric anasema ati mahali tulikwama kwa hii maandamano ni kwamba ilifika mahali tukajiuza tukitoa Ruto tutaweka nani. But that is not our failure. Itafika wakati ingine tutatoa huyo Ruto. Na yule mtu atakuja atafuata zile standards tu. Konazo. Successful kwa sababu standard yetu ilikuwa juu. Tulikuwa tunaongelea issues. Sio party, sio mtu, sio religion, ilikuwa ni issues. So ni sisi tu, nikiulizwa nitasema siasa yetu ya Kenya itakuja kubadilika wakati ambapo kia standards zetu. Unaona huyu mzee anaitwa Raila ametupigania muda. Lakini of late hata wewe unaona yeye ameamua pia kukua kama wao, ameamua kukula kama wao kwa sababu anajua hata akifanya nini bado standards zetu ni zile. Kesho hujaambiwa mtu ni mrogi, mtamkataa. Mwanasiasa leo MP akapige kura. Kesho utapewa tu kitu kidogo ama utadanganywa kitu kidogo uambiwe Wakikuyu sahau huyu mtu alikuwa amenunuliwa akapiga kura yenyewe pesa. So ni standards zetu ndio ziko chini. Tu raise standards, tuseme kutoka leo mwanasiasa ni yule mwenye anafanya kazi ingine haikuwa effective kwa sababu huku kwingine ni regions zinajulikana, hapa ni kwa kabila fulani, hapa ni kwa kabila fulani, hapa ni kwa kabila fulani, chama fulani. But Nairobi ni vyama vyote lakini wamekuwa united by issues. So if we raise our standards, and that is the only solution to our problems, we raise our standards, whichever leader tutakuwa tumeweka kwa mamlaka, hatutakuwa na what we want. Na kusikiza ani? Hi, Ochi, nimependa pale uliposema kwamba the beginning, the writing, demonstration was aiming, disputing the bill. Mnakataa hiyo bill ambao Ruto ameweka. That was the aim. And then politicians, kama ulivyosema, Kenya ilivyoanza, Gen Z walivyoanza, wameanza, there was no discrimination of kabila, dini, political party whatsoever. Lakini hao sasa political party wakasema, sasa hao vijana kama wanaweza ka raise voice zao, wanaweza kana this vocal ability, then nasi tuingie ndani. Sasa wengine sasa wakaanza kuwavuta, sasa ikaingia sasa political in between. Ndio pale sasa wakamepoteza ufahamu. Wewe ikaje sasa sio tena kuweza ku against the bill, inakaa kama ni political side. Umeelewa? Clarification where they buy walinunua Taguna.
And nakupata, what you're saying is true. Yeah. Sisi tunakubali hata saa ile we are in the right track, bado tunakubali wanasiasa waingilie na watu wabadilishe ikuwe kitu political. Zilifika mahali saa ingine tuna sympathize na Gachagua for us. Lakini saa hii hata kwa hao Gen Z kuna wale wenye wanasema yeah, you can actually continue saying what you're saying. Okay, my opinion is so sorry. Actually, this is not opinion. In my observation, we keep our observation yangu, Gen Z did a wonderful thing. It was just an organic. Ilikuwa ni kitu organic. However, hakuna ilikuwa yani haina leader, ilikuwa haina plan yoyote na haikuwa na stamina. Baada muda kidogo walizambaratika wakapotea, sijui walipotea wapi. Gen Z, it was the best thing that happened to Kenya, but it was a very short period of time. Something like this never happened in Kenya. Kenya kawaida watu walikuwa ni una support huyu, lakini Gen Z walikuwa moja, walikuwa kitu kimoja all of a sudden. Wakawa na nguvu, power, mpaka huyu jamaa akaingiza baridi. Huyu jamaa naye kidogo alikuwa mjanja, akaleta Odinga. Unajua Odinga naye kusema kweli kundi lake ni watu walikuwa wamezoea hii demonstration na nini. Hao Gen Z they were new on these things, so ile stamina yao ilikuwa ni kidogo, ikapotea all of a sudden. Tukatumiwa watu wengine na mapikipiki wanachapa watu, you don't know what is this. Alafu polisi yenyewe na investigation na so many things ilikuwa yani inatembea tu polepole, watu wanashikwa wanapotea. Njaa pia ikaingia pale, watu wana pesa. Yani organization kidogo ilikuwa si mzuri, lakini it has never happened. Anything like that never happened. Gen Z ndio hata watu tukaanza kujua kuna kitu inaitwa Gen Z, sijui Gen Z X, sijui kuna Gen sijui whatever. Hii yote hii mambo ilikuwa watu watojui, lakini saizi kila kitu imepotea. Everything is shambolic, everything is everywhere, is all over the place. Sasa watu wanapigania sijui vitu ambaye sijui Morara against Morara, sijui this against this, sijui. Alafu kitu kingine mimi nashangaa, watu wanapinga yani wanaongea kuhusu financial status ya mtu kama Morara kwani hamtaki hao majamaa kule? Hao majamaa pia ni binadamu, they have to make money, they have to at least better their lives. Yeah, although they're fighting, that doesn't necessarily mean they shouldn't earn anything. Yeah? Exactly, Sylvie. Yes, ndugu, endelea. Exactly. Sylvie, Sure, nao wenzetu ukiwaambia wenyewe waende wiki. Good. Nani ka internet Uchi, I don't know the problem with your canet bwana na venye work on that internet, work on that. Guys. Okay, let me Uchi tukusikie guys. Acha kwanza nishike hii microphone kidogo. Good. Nipandisha kama venye Uhuru Kenyatta alikuwa anapandisha ile yake. Unajua amekazirika. Kuna kitu iko hapa. Kuna platforms zimemwagiwa 100k ili zihakikisha kwamba hii movement imesabaratika. Nasikia kitu ilikuwa inafanyika X, sasa hii kitu imeingia TikTok. Nasikia kuna watu TikTok hata washapewa do. Wanaambiwa pade wahakikishe wakifanya show zao wana deplatform Morara. Guys, unajua watu wengine unachangaa ni mapepo ama ni nini? Wewe shida yetu ni Morara ama shida yetu ni William Ruto? Ni nini Morara amekukataza wewe kufanya kwa hii movement? Hauwezi fanya. Ni nini wewe unatakanga kufanya kwa hii movement? Unaona Morara anakufungia. Kama kuna jamaa moja sijui nasikianga anaongeanga na watu anaongeanga na watu wamekufa
na anaongeanga na nini na bado tena sijui ni kama watu wamekufa roho imekataa kuingiana. Sasa tena amekuja upande ya uongozi. Kila saa nasikia kazi yake ni Morara asubuhi, Morara jioni. Morara asubuhi, Morara jioni. Sasa mimi nashangaa, shida yao watu ni Morara ama shida yao ni William Ruto? Shida yao ni governance ya nchi ama ni venye Morara anafanya biashara zake? Na nikuulize, kwani Morara ashauliza team of strategists ama watu wa kumsaidia hapa TikTok kimawazo ama kuendelea? Yeye ameuliza vitu kama hizo? Let's be honest. Tuachane na yeye. Focus yetu ni William Ruto. Wewe wacha kuamuka na Morara, unalala na Morara. If I'm support, wacha kumfanya subject. Exactly. People need to support a young man. This is the new thing. People need to support. People need to support. Yes, what we focus na William Ruto. And we are forgetting that we've not elected Morara. Yes. Imagine mtu hujai vote, hakuna mahali hata elections zimefanyika. You don't have to make yeye topic ya kumzungumzia mabaya. We are putting that hakuna haina haja kumzungumzia mabaya. Hailipi. Alafu isitoshe deal na Babashari. Isitoshe deal na Babashari. Sorry guys, isitoshe huyu Morara hajataja jina mtu yoyote, anaendaga kuonyesha tu. Sisi let me finish bro. Anaendaga kuonyesha ile ma project ambaye haijamalizika, anatuonyesha zile ma corruption imetendeka. The guy has not even hajataja jina mtu, huwa anaonyeshaga tu vitu ambavyo tumepromisiwa, pesa imekuliwa. Yani he gives us information, real information in real time. So I don't know why all of a sudden tunakuwa against this young man. Na sio yeye peke yake, mtu yote yule atajitolea afanye vitu kama hizi, na kama anapata kitu yake kidogo kwa TikTok ama kwa marafiki, wachana nini na jamaa kule bwana. Jamaa ni mzuri, ni jamaa kijana mdogo, alafu ana vision, hata ametengeneza party ambaye we can subscribe to it. People can join his party. I even don't know where he's from. I don't know. The guy is just the guy anakaa legit. Anakaa yani jamaa yuko genuine. Umeelewa? Hao majamaa wanamkandia tu bure bwana. Kwa hivyo please. So let me ask you a question. Wewe unataka kumuondoa Ruto. Would you have a leader? Because the Morara, it seems like alikuwa anaendeleza hiyo. No, he kind of promote himself to be a spokesperson. Hakuna mtu yote ambaye amempromote. Yeye kajipromote kuwa spokesperson ya nini agency. So, can I interfere? Sorry, can I interfere? Yes. First, the guy did not say I am a leader of anything. He just created. He did not. Let me finish. He created his own party. So it's up to you to subscribe to it. He's not forcing you to come and join the party. That's one. Secondly, and mimi sijasema nataka kumtoa Ruto. Ruto alielectiwa. He was elected by Kenyans. It's not me who me kurao nilipatia Odinga, lakini ujamaa alishinda na nilikubali. So ninajua I don't want constitution crisis. What I want is fairness. Huyu jamaa promised a lot and is not delivering. Yeah. So what I want is, and my plan actually, mimi as a person, ninaangalia. He's a sellout as well. Ninaangalia long. He's a sellout, and a sellout in a minute. Alikuwa supposed to yeah. Who's the sellout? Him, that whatever his name is, he was a sellout. Who? Ruto or Morara? Who are you talking about? Morara. I'm talking that Morara is a sellout. Kwa sababu, did you buy him? Umbwa. Usingemtoa. Na anatuatakataka hapa huyu. Usingemtoa. Tungemelimisha kidogo. Kwa sababu kwanza she doesn't know anything about Kenya. Mumemweka hapo chini. Unajua mumempeleka hapo chini, lakini ni vizuri kumweka hapo chini. Wacha asome hapo chini juu hawezi kuja kuita mtu mwenye haujui historia yake haraka. Bana, huyu ni Mtanzania unakuja utusi watu hajaelewa Tanzania hapa juu ya kazi gani sasa? Huyu msichana. Samanini. Ajifanya kielele, siafanya ingia kwa group za Tanzania huko. Achanua. Sio kuna Samia Suluhu. Hata sio unajua. Samia Suluhu na yeye. Discriminate na hivyo point ni ati
hii mambo yake yenye anajaribu kutuletea hapa, kama ametumwa aende tu nchi jirani tu, ni si mbali, ni hapo tu Tanzania, hapo tu. Oh, ni Tanzania. Yani uliona vile alianza kuniattack. Uliona vile alianza kuniattack. Mashida za Tanzania ni mingi kuliko za Kenya. Mashida za Tanzania ni mingi kuliko hata za Kenya. So, wakati mwingine we they don't know even their sisi tuwacheni na sisi tusumbuane na Ruto bana. Mambo yetu ni yetu ndugu zanguni. In fact msiingilie hii. Na sisi tunaomba tunawaomba tu ndugu zanguni. Hii acheni kuingilia. Hii ni nasty. Sorry guys, hata sijui kwa nini mlikuwa mnamsikiza huyu dada. Huyu dada alikuwa anaongea kuhusu Boris Johnson. What does that? Nasema Morara amenunuliwa. Wewe Kimili na wewe ndio uko UK bona huko Mkamba ko. Amenunuliwa pesa ngapi? They have nothing to say. Bana, wewe unajua wewe mambo yetu na baba Sharini ni yetu. Sitaki hata majirani kuingilia. Ifita. Bana, hii ni ndoa yetu. Hii vita ni hata wako tu hapa wanajifanya wako tizedi kuingilia familia wenyewe. Kuna watu wengine wanajua Morara ni kamlima, hata yeye asikuzwe hii wakati. Kama mnataka Morara ni mlima, huwezi kuuza. Morara ni mlima, usiguze hiyo mlima saa hii. Hiyo mlima muguze wakati wa uchaguzi. Hiyo siguze. Hatuwezi kuruhusu bwana. Tutakufa na wewe. Pia tutaki wanaanza kuattack wale watu wanajua na uja points. Wanatuattack. Lakini hiyo dema ameongea matope hapa sana. Hapo amefika hapo akaongea sasa hiyo attention yote hata moderators leo wanasaidi hata wao vurugwe. Kwa nini kwani leo mumelala nini? Ama ni mmoja tu kwa area? I think ilikuwa natakiwa huyu msichana. Teremshe dawaka. Kwa tumteremshe kiere. Dawaka ameanguka na yeye. Alikuwa na kiere. Nimeingia hapa mbio nashangaa sana akiwa na points zingine ambaye ingia akili. So at least monge mpose alafu mjaribu kumwelimisha na kama ingi kitu chochote, kama anything doesn't get into it, unamwelimisha na hizi piga kula Kenya, hizi saidia chochote, hata kitu anaweza fanya ana kule ya Kenya na sheria kuja kwanza pia ni ngumu kumwelimisha. Ni kweli oda kidogo. Hata nawaambia sasa mtu kama hiyo platform za Wakenya hastari hata akikuja kwanza ati anapandishwa juu, anastahili kwanza apate elimu kidogo, platform hii platform nyingine. Sasa hata akikuja asifikirie tu ni kuongea. Unajua yeye anafikiria tu ni kuongea. Watanzania ndugu zanguni, hii mambo ya Kenya sio kuongea tu. Hivi kikundi ya kina mama ya kupiga moshene naenda huko. Hapa Kenya Samia waambia kwanza Samia afungue boda vitu zipitie huko isibu huko. Meona post kelele hapo na ana kula ya Kenya. Meona post ya Mbanya ati anasema thanks to the movement for being leaderless ati tumemanage kusend hizo emails kwa Senate. Ujamaa huyo sasa unataja ulikuwa hapo kimobilize hiyo mambo. Huyo tuliachana naye bana. Achana na hiyo shetani na kina bibi. Imagine unajua anajaribu kujustify the point of being leaderless. Wewe sikia mtu anasema leaderless. Hiyo ni sell out. Hiyo number 1 ni sell out. Please, can we just I'll not talk about that guy today. Hey, bros, can we just forget about that lady and move on? Huyo msichana ametoka. Yes, let's just move on. Try to be constructive. Yeah. Exactly. Guys, tap the screen. Tap the screen kwanza. Yeah, let's be constructive now. Yeah, and try to solve these. Yani tuongee kitu kinachoingia akili, bro. Oh my goodness. Anyway, guys, mimi nilikuwa on that point. You don't have to attack Morara, by the way, guys, for you to get to be relevant on these platforms. You just only need to come with your idea ambayo maybe itafurahisha Wakenya, and if Wakenya watainunua hata wewe watakusupport. So usikuwe na wivu ati kuna watu wana support Morara hupati support. Hata kuja tu na kitu yako labda utapata support yako. You see? Unaona? Labda tu wengine kitasaidia kwa wivu. Upate support.
So hii movement ni kubwa sana. Mimi sioni haja ya hii keki. Kila watu wote wanataka hii keki ya Morara. Si kila mtu aume keki saidi yake. Hii keki ni kubwa. Wacheni kukujia aka kapati. Aka ni kadogo sana kake. Mwacheni na yake. Hii keki ni kubwa. You don't have to attack him. Mpe space tu. Aendeleze mambo zake. Wewe na wewe endeleza yako. Tutakutambua na chenye unafanya. But kumuattack haisemi unajijenga. Wacha kujijenga na jina yake. Wacha kujijenga na jina yake. Watakasi wengi hawezi enda cloud, hawezi fanya chochote. That means hao ni collaborators na gava, hakuna tofauti yao. Hao watu wajai condemn akiyote unaona kama hiyo mambo ya nasema ya email. Hiyo mambo ya email imesukumwa sana na watu wengi sana. Hata sisi hapa tulikuwa tunaipush. Hakuna kitu Irene amepush kwa hii platform hiyo wiki yote kama hiyo. Mimi mwenyewe hata aliingia kwa inbox yangu kuniuliza kama nimetuma. So watu waache hizo. Nakwambia mpaka tulifanya videos, I'm telling you. But we are thankful. Alafu mtu kama mimi sitakangi kubeba credit ya chochote. Mimi hata sitakangi hizo credit za chochote. So kitu yenye nataka mimi ni kijana sitaki apigwe. Sitaki watu waguze Morara for now. Sitaki watu wamguze for now tu. Watu waachane na space yake. Waachane na space yake. Give him his space. Wewe fanya yako, yeye waacheni asukume yake. Kama kuna watu watamsupport na chenye anafanya. Hata ukitaka support yetu, tutakusupport na chenye unafanya. Iko hivyo. In fact, si mimi hapa sasa na kampeni ya 18th. Mimi kesi ya Adani nimekuwa mpaka kotini ndani. 18th I'll be there. Sasa kwani hizo ni bombo, sisi wengine lazima tushinde hapa tukipiga tibombo za kutafuta sifa. Inchi tunapigana na Ruto si kutafuta sifa. Hiyo ndio kitu watu wanastahili waelewe. We are not here for clout. Na venye tuna risk hadi kuchotwa, kuabductiwa. Yes, we are not here for clout, guys. Hapa hatujakuja mchezo ati wa kutafuta jina, kutafuta fame. Fame unaweza tengeneza drama mingi sana. Si hata akinarisha kanini wana trend wakiwa na drama zao huko. Si watu wengine platforms zingine za TikTok wanatengeneza drama zao wana trend tu. So guys, hii si kitu ya kutafuta clout. Tuko wax majamaa. Tuko kazi ya kudeal na Baba Charin. Baba Charin kila siku anaamuka anaambia wabunge wake, unakumbuka ile bill? Wewe na wewe ndio unaamka nayo, ulikula pesa yangu siku fulani na fulani. Tukuongezea zingine ama tukufinye. Present hiyo bunge. Cherargei, uhakikisha mimi vijana wanizungumzii sana. Tafuta kitu waletee hapa juu kama hiyo term limit. Sumbua hao vijana na hiyo kitu. Wavuruge. Mimi nianze kutua sasa kule Turkana kwenye hawajui hata mambo impeachment inaendelea. Unaona mimi ninatua huko. Sasa hiyo ni mambo ya nani? Hiyo ni mambo ya Baba Charin. Baba Charin sasa anaambia vijana wake. Wewe na wewe upange Sudi, uende kule Meru kwa kina Kidiki, usikie ground iko aje, uambie niko area. Mimi niende Turkana, nipimia niwaambie kuna watu hawataki Kenya iungane. Juu najua hawana network. Na niwaambie nimepea watu wao kadhaa kazi, so wasikuwe na wasiwasi, watakuwa kazi. Oscar Sudi anaingia Meru, anaambia watu wa Meru, si mnaona venye tunapanga kazi na William Ruto na yeye anapima akiwa Turkana. Anapimia, anaambia anajua hapa juu hii kitu inunuliwi, wacha niambie watu Turkana nilipea watu wao kazi. Kwa hivyo serikali ni yao, anaambia watu wa Turkana, simewapea PS, simewapea CS. Na simewapea makazi zingine. Kwa hivyo si serikali ni yetu pamoja. Anasikia? Watu wanapiga makofi, wanapigia William Ruto makofi. Sisi tuko Nairobi. Tuko Nairobi. Kwanza William Ruto anaingia Turkana amevaa mpaka nguo zao. Anaangalia anaona leo ni siku ya kachoro. Alafu juu sina mtu wa kublame, huyu governor ni yeye nitablame. William Ruto anaangalia governor. Anaambia governor, wewe ujue mimi lazima nitaguza wewe. Niseme unataka kufanya kazi na Wajakoya.
William Samoei, gavana naye haoni ground, anaharibiwa. William Ruto ni mchezo anacheza. Gavana tu anacheka, anasema mimi nimekubali kufanya kazi na William Ruto. So watu wa Turkana wanabaki wameingizwa box. Na mnajua hakuna county inamwagiwa pesa kama Turkana. Kwa nini nasema hivyo? Zile pesa zote za AIDS, mtu yote anataka kufanya kitu yoyote Kenya, kitu ya kwanza anaangalianga kiangazi ya Turkana. Red Cross sijui ya kina nani, sijui NGO gani, wote wamejaa kule. Ufisadi ndio inafanya Waturkana hawasaidiki. William Ruto naye anachukua nafasi kama hiyo kwenda kuwakoroga na siasa. Sasa watabaki kule, mtu ameshikilia kaunti yake anapiga siasa bila kujua mabilioni na mapesa ambayo inamwaga kaunti kama hiyo. Ukijaribu, to be honest, wacheni tuiongee ukweli leo. Ukijaribu angalia kaunti kama zingine za Northeastern. Kwa nini Nairobi tunapata flats? Wale watu kwa ugamvi wa pesa ya ama rasilimali za nchi. Pesa zao mingi wameanza kukuja kufanya investment, unaona wanapandisha apartment, wanasaidia watu wao. Hiyo siasa yenye napigango ya mtu wetu. Wao wanafanya apartment hizo na ufisadi. Turkana, wale viongozi wamechaguliwa pale, zile pesa hawakuna kitu wanasaidia wakaaji wa Turkana. Hakuna. Ile hata kuwaleta wengi ati wawalete kwa urban areas wakuja waanze kupata masomo nini, pesa zao, zile pesa zote za charity zote zinakuanga Turkana, ziko wapi? Zinaendanga wapi? Kuna hii kitu niliona about nini ghetto. Kuna reason au ma leaders wengi wapenda hii ghetto i-change ati kuwe kama place kama very smart. Njua hao ma NGOs, kuna wengine ma leaders wanakulianga hizo ma NGOs. So watu wengi wana take for the hunt. On the flanks, we have those who are very, very good, younger, good hunters who have been in the game. But behind you, there are older people who come for the kill. It's exactly the same thing. Please feel comfortable. As much as we are trying to tell you in maybe a harsher tone some of these things, it's not because we don't appreciate where you're coming from, don't appreciate that you have not dealt with these things before, or are trying to undermine any younger person in any way. If anything, you're a source of our pride, because you are the ones who are able to do what ourselves were not able to do when we are Gen Zs, including the Matibas and others. So what this generation has done is something commendable. But for us to go on, we must also bring some bit of our experiences and expertise to help the movement achieve its goal. And I don't want to belabor the point, but I'm asking you, I beg you, guys, don't come here to try to be soothed or to think that you are being undermined. Please take the positive side of the story. We are not going to agree at any point, all of us, on one thing, or how to do the same thing, all of us, or to have one direction. This movement is going to be won by having multiple fronts approach. Those of you who have a problem with the military side of the story, please relax. You'll see it helping you at a later stage. And you'll appreciate why some of us were saying this, that you must go have civil disobedience, carry your shit, carry your rotten eggs, carry a nail cutter. You'll come and appreciate this later. Those who will take that side as a thing that they want to do, please pursue it. Those of us who can do the posters, singing, please do it. But the movement is about recruiting 11 people. Try to recruit solely 11 people in a cause you believe in. I appreciate all the people who have spoken earlier. I'm going to drop just to give other people, but we are here listening through ourselves or through other teams because we want to pick the best ideas from everybody. And host, please rotate the mic as much as we can. Some of us want to drop so that we also don't have a monologue, but let us, many people come in, give the idea. Even the ones that are criticizing us, we appreciate and we take it kindly and positively. So I wish you well, but remember, we are being kept busy by Ruto. Even this bill is just a charade. At some point, Ruto will say maybe you remember Cherargei is Turkey, and then the country will have a feel-good moment.
Nataka Ruto amekataa hiyo kitu. This is how you waste. They are going to waste us. Tomorrow they'll come with something ridiculous. In the process, Adani goes through. So you must be aware that Ruto will employ all tactics. Like today, all that nonsense of Mtua inviting our youth who are very desperate for jobs to go to a KICC. It is a charade. It's nonsense. They just want to have many people appearing there. They look like they're doing something. It appears in the news. You criticize it, but criticize or not, he has already gotten the airway that the government is doing something. But in actual fact, they're doing crap. Because do we want to have our children as slaves? Do you want our people who can use backhoes, or those who can go and clean, going to clean Arab countries or European countries? You can still do a very nice cleaning business in Kenya if the environment allows, and you get good money and stay home. So all these are gymnastics that Ruto is employing to divert the Gen Z. And that's why some of us are telling you guys, please, let's keep our eyes on the ball. The issue is the traitor, the butcher of Sugoi must go. His regime is illegitimate. He has gone out of the constitution. We must fight him within the constitution and outside the constitution. Thank you, ma'am. Thank you so much, Lizon. I see Cheruiyot, you just dropped. And kindly, there is someone that requested the mic, but I cannot see you. If you are requesting the mic and maybe I cannot see here, you can just DM me so that I can send you the mic directly, because I see some request and I cannot approve. Njeri 004, I can't find you here. Kindly you can DM me. Yeah. Jeffy, go ahead. Thank you, Fabish. Thank you, Ras G, the speakers panel, and the listeners. Mimi nataka kusema hivi, na sina hata mambo mengi. The government as it stands, the political class, wametubeba ufala for a long time. I personally filed for a petition and submitted my comment about this bill that seeks to extend the presidential term limits. And it's not just the presidential, but every elected leader gets to go from 5 to 7 years. And I said yesterday, this is a charade, it's a drama that is aimed at distracting us, that is aimed at diverting our attention from the bigger things, the real issues that matter to us. And I said, we will go submit. They did actually admit today that we submitted so many comments today on their website, mpaka website how ika crash. And then we have Cherargei, who comes out politicking, because that is what politicians do. We cannot expect anything less than that. And they say 80% of the people of Kenya actually are pro 7 years term limit. And I'm like, isn't this what I was thinking about? Imagine yo, yani tunabeba ufala, yani ufala kabisa. We are so busy. We are kept so preoccupied with mundane, trivial stuff. Tunapoteza time yetu, wengine wetu wanaenda physically pale, wana submit comments zao pale or submissions of petitions against this motion. You know, most of us have spent the whole of this week trying to, mobilize people. Guys, we want this public participation to go through. Muskubali hiki tuendele. And I said, guys, at the end of the day, public participation means nothing to this government. And I can give you an example. And that's why, for me, I think this government that is, as it stands now, does not listen to that language of public participation, because it doesn't really matter. When they took us to Bomas 2 weeks ago about the impeachment of Gachagua, it was very clear on every mainstream media that the people said we want the whole of this government to go. If Gachagua goes, we want Ruto to go. And there was no hashtag that was being moved or pushed about Rigathi going. It was just Ruto go. And when we said that, not just him,
we meant the whole system of government needed to go. What did they say? They said the public has said Rigathi should go. So my point is this. On the 20th of this month, actually it was on Sunday, tulikuwa tumepanga twende Mashuja's Day to celebrate and commemorate our fallen soldiers who were killed by the gunshot outside of parliament. Guess what happened? Tulienda hapo tu na maji, na bendera, na sauti zetu. Tell me how it is commensurate to calisters that being, thrown at us, tear gas. We have these water cannons. We have rubber bullets. We have live bullets. We have snipers. People die. Tell me, if the government really believes and trusts in the democracy that we speak about, that tukienda tukitoa sauti zetu hivyo, watatusikia. And the reason why it has escalated, now we feel like now we need to fight, or else we will not have a nation. In the next 5 or 10 years, we will not have anything to fight for because there will be no nation. There will be no country to fight for. Itakuwa yote ishanunuliwa na yote ishaiuzwa. So for me, I am of this idea. I said we lack numbers. Kama hii Sunday ya juzi, kama tungekuwa na numbers and people are just tear gassing us. Now, mnakuwa tear gassed because you are of a crowd of around 40 to 30 people. One just tear gas canister scatters the whole of you. We lack numbers when we say objectively 20 mandamano. So now we're looking forward to 11-11. And I'm asking myself that question. Will we have the requisite number to kill hapo town? 1 million people march. That will be unbreakable. You get that? Now, here is where the military is coming from. The rebellion, the militia is coming from. I want to ask you guys a very simple question. How much does a pistol cost? And I'm sorry for saying this because I've acquired one. I have one. But to the least, it is around, to the minimum, it's 130K. And I can break it down for you very quickly. In order to acquire like a shorthand gun, a pistol, here in Kenya, right now, presently, you need an application fee of 5,000 Kenya shillings. You need a processing fees of 20,000 Kenya shillings. You need a psychiatric evaluation of 5,000 Kenya shillings. You need firearm handling training, 10,000 shillings. And then you need to purchase that pistol yourself, ranging from 80,000 to 300. So the minimum 80,000. And then you have this first year renewal fee is around 10,000. A total of that would be 130,000 Kenya shillings you would have acquired for yourself. A weapon. If we decide that this is the way that now we are going to go, kwa sababu tumejaribu kuwaongelesha, tumejaribu kufuata constitution, there's nothing constitutional about abducting people, killing people, tupate watu rivayala, tupate people stacked and stashed in polythene bags and in, easy makware is up. So we are talking about a government that is unconstitutional. And when we talk about President Ruto alikataa 2010 constitution from the word go. Question, how do you then think that he will come under that constitution and uphold it for the people of Kenya? He has done everything but uphold the rule of the law. So my question is, sisi ndo tutabaki tu hapo tunasema no, we want to fight the constitution. We've tried that. Niambie mtu akibeba maji na bendera na sauti yake, kwa nini anapigwa risasi? So it's about time, guys. We need to think about these things. I'm of the idea that tukitokea maandamano ndo tumeenda in our numbers and we see a police officer, whether they are masked or they are in their apparel that can be identified, na ashuti mmoja wetu na sisi hatuna gun. Why don't we round up that one police? Take that gun off from their hand. Return hiyo mtutu ya moto kwa sababu wao pia wako na damu na maji. Let's see how they will feel about it. And we can do this. Other things and other strategies can be done privately, but I just broke it down to you. 130,000 Kenya shillings can actually acquire you a firearm licensed by the government of Kenya. What is this that we cannot do? Ndio tukuje hapa tuanze kuongea ati tumeshindwa. We are not going to wait for 2027. People are suffering bana.
Who is so patient enough angoje mpaka 2027? Watu wanaenda kwa hospitali instead ya kupata treatment hapo, unatoa pesa, unaenda unauza shamba ndio uende kufanya dialysis. Guys, I think for me it's enough. If you don't have anything to tell us about how we're going to fight this government and the charade and the stupidity that they are treating Kenyans with. JP Morgan is here. Bill Gates is here. They have been offered immunity by the government. Do you know what these guys are? Have you detailed yourself? Have you acquainted yourself with the information about what the international community says about these two foundations? You'd wonder whether or not in the next 10 years we'll have a Kenya that every one of us will be proud of. So mimi nasema hivi, if we cannot share this Kenya, the whole of us, as a country, 54 million of us, then tuipoteze sisi wote. It is not possible that we relegate this nation to a few, 1,000 people, you know, at the expense of the 54 million of us. So those are my 2 cents. Thank you for the space, Fabish. I'm done. Let's now, because time inaenda, watu wengi watataka kulala, wacha tuende, at least let us limit our minutes so that we can have a lot of speakers. Naona watu wengi wana request. Adonai, then we go to the last scene and then we go to a yoga. Adonai. Yes, I'm here. Yeah, go ahead. Evening, you guys. Hope mko poa. I want to thank the host. Thank you for hosting this. And Jeffy, umeongea exactly what I was going to talk about. Na mi kile nilikuwa nataka ni we can't say kina Bill Gates na JP Morgan. Me, I know what they are and I know who they are. If we can keep the ground hostile for those organizations, because hao ndo wanafund Ruto, hao ndo wanafund gava yake. If you can keep that those guys at bay, our say wote wadipotiwe, I think we need to go Banana Republic on these guys. Tuende Haiti, kama Haiti. The aim ni gava na Bill Gates na JP Morgan na IMF na Megan whatever white man. Nimekwama huku diaspora. Kwa nini? Because gava haijatuma ati officer wa immigration kuchukua ati for me to renew my passport. Wanatupa pesa mali hazifai kutupwa. I mean, they're giving out money where money is not supposed to be, and they're taking money where money is not supposed. I mean, and it's the complete opposite. Completely opposite. Yani sielewi nye, I'm so sorry lakini sielewi. Mali nimekwama na nahitaji usaidizi, wananiambia ongojea government imesema ina pesa. So yenyewe mimi the only way right now mimi nikikuja Jeffy, I really like to inbox him and say, me, I've liked your idea. I am willing to give my blood, my soul, and everything I have to fight for my country. I'm willing to give everything. Bro, mimi nataka tuende Banana Republic. Mimi nataka tuende hivyo. Kama hatuwezi, kama watu wazazi wetu wanakufa. Wazazi wetu wanakufa, bro. Wazazi wanakufa. Watoto mini millennial. Our brothers are dying on the streets. Wanaabductiwa kila siku. Hajui mahali wameenda. They're mutilated. Wanauliwa. They're being interrogated for things that don't make sense. Who is funding? Huyo MF ako kwa State House and he's the one doing everything. No, it can't happen. Neje Jeffy, mimi nikikaa ni inbox bro, mimi nataka kuchukua mto. I'm willing kuongelesha wase nikuwe na jeshi. Hata kama Okay, that's great.
So just Utanifollow alafu then uni DM, nimefungua DM. Then then utani DM. This is what we need as a movement. Tumesema kwamba we need now to start arming ourselves. If you're on the ground on a strategic place, then when you DM alafu tutaangalia vile itakuwa. One last thing. Na pia mimi nilikuwa nataka hiyo tusiwache any organization that is killing our brothers and sisters hapa Kenya. Hata kani wa Niger, hata kani wa Som, hata kani wa Congo. No one should. This is Kenya for Kenyans. When Niger, they're not fighting for us. They're fighting to scam us. They're fighting to ritually kill our sisters, kill our brothers. Wa Congo, they're doing the same thing. Wa Somali, they're doing the same thing. Sisi ndo nini? Nywele ngumu. Haya basi. Sawa. Kenya for Kenyans. Kenya for Kenyans. We fight our own battles. Tutapigania nchi yetu. I am willing. God is my witness. I am willing to die for my country. Nikirudi, nabai mto. Wallahi Mungu moja. Nabai mto ase. Thank you so much, host. I'll just step down. Thank you so much, Adonai. That is the spirit of revolution. Let's go to our lady here, J0024. J0024. Yeah, go ahead. Good evening. Yeah, good evening to you. Nimefurahi leo. Nashukuru Mungu kwa sababu hata mimi nimekuwa mmoja. At least hata mimi nitajisikia niko kwa hii revolution. Nataka kuambia kwa kila jambo yenye watu wanafanya na mmepanga, God anasikiza. And even naweza kawarudisha hata kwa Bible. Whenever the king angeenda kinyume, in fact alikuwa anoint one of them, wanaenda kwa battle. By the way, nimekuwa nikiwafuata kwa hii space, but siongeagi juu sikuwa nimejua vile mtu huwa anaingia sijui unaomba kwa mic. Thank you Fabish kwa kunidirect. Thank you very much. Sasa leo nimeerevuka leo. So nilikuwa nawaambia hivi, hata kwa Bible ukimkumbuka mtu alikuwa anaitwa David. Wakati Mungu alikasirika na mtu anaitwa Saul, David alichaguliwa. Na wakachaguliwa kuanzia akiwa mtoto mdogo sana. Na wakati ilifika sasa lazima apiganie Waisraeli, haikujalisha ni nini, hakuenda mkono tupu. Unaona David alijaribu mpaka akatumia nini? Akatumia kigudha, mimi wacha niite kigudha juu mimi ni Mkikuyu, sijui inaitwa nini na Kiswahili. Akatumia hiyo kitu mpaka akamuua Goliath. So here today tuko na Goliath wa leo. Na ni Ruto. In fact, mimi sijapenda Ruto from the word go. And if people wanaweza kuwa na the spirit of discernment, wangekuwa wamejua huyu mtu ni nani. And if there is somebody anagoja Ruto ata change, my friend, nataka nimwambie mimi ni mama. Nataka nimwambie Ruto hata change. Sasa it is by force, by fire. And let me tell you, the Bible says from the day of the John the Baptist, the kingdom of heaven suffer in violence, and the violence take it by force. Sasa hii revolution lazima mkuwe tayari kuitake by force. Jeffy ameongea vizuri hapa mpaka nikafurahia. Yes. Hakuna vile ati tulikuwa ati sijui watu wanatoka na handkerchief sijui na maji sijui na whatever. These people hawaogopi na sasa ni aura tu aura. Sasa mimi kwa upande yangu mimi nitawaombea. Nilikuwa wakati wa hii maandamano ya 25th. Hata kama ilikuwa ya Gen Z, hata mimi nilitokea, niko upande wa Nakuru. Na hata mimi nilitokea. Na in fact I cried. Hata huwaga naombea each and every individual hapa. Naambia Mungu alinde kila mmoja wetu. Hakuna cha kuogopa. Mungu wako kwa saidi yetu sasa. Na ni yeye anapea watu hii spirit sasa. Kwa sababu Ruto in fact anaenda kugeuzanishwa. Yani is a one term president, believe you me. Na mimi ninawaambia hivyo.
na mtakumbuka nje kwa hii space. Ruto is a one-term president. Ruto si mtu. Ruto amedecide kuua watu. Amedecide kutuangamiza na kutufinyiria. Anataka kutufanya azin sisi tutakuwa slave wake. Hatutakubali kukuwa slaves. Mi kwanza siwezi kubali. Even I'm telling the people ambapo penye naishi. Hata tukichota kwa maji, I'm telling them. Na in fact wanasikia. Kwa hivyo ni vizuri hata kama mnaongea kwa Je, sijui uko na issues na network? I can't hear her. The last thing, okay, go ahead. Nafikiri ni network yake. I hope mnanisikia. Yeah, go ahead. It's okay. I hope mko fiti. I don't have much today, but I just want to encourage yani like mi kitu ndo ni action speaks louder than one. Na unaweza check tu, yani Kenya tunaishi kwa comment section tu. Si lazima tungoje kila msee akuambie yani tunafaa to protest. Like enda tu kwa comment section, itakwambia what the people want. Unacheki, and all in all hatuwezi kuwa ati tuna cry over wasted time. We need to re-strategize as soon as possible. And to the people wenye wanashinda wakituambia sijui ati hatuwezi tokea, we don't want to be funded. We don't need money. We just need the anger. Acheni kutuambia ati lazima we need money. We don't want money, imagine. Unaona, we just want ourselves. Unaona, yani he is the guy mwenye tu anatukata na anatuwatch tukibleed. Yani the guy is watching us bleed, he's watching us die. Imagine people are dying. Si hadi nashindwa aje, like unawezaje kuamka job? You know, sometimes hadi naamka na kuna siku, there was a time I was so angry, nikaambia watu wangu wa job, leo msifungue job. Actually, personally, I'm a Gen Z, nacheki. Ilibidi I tell my people, leo kueni off. Juu nilishindango like, yani imagine naamka, you know, like I have to pay tax. I have to pay even vitu hata inside. Imagine NHIF is not working. I have to pay like 9,000. Juu my dad, mi sijasema ni support you. Actually, I'm good. Like mi niko fiti place niko. But I have to do 9,000 a week. Unacheki, hiyo kitu ndo wangu unafanya yani. Nakuja tu na jam tu yani naona I'm supposed to yani we are supposed to fight. Naona? Like, mi nasema for the implementation zenye nimetoa, the guy can kill me, can take my life, but haezi chukua what I believe in. Unacheki, it's all about what it's inside your heart. Si whatever, like usichukue opinion kwa wase wachukui zako. Like hatutachukua opinion kwa watu wenye wanakuja hapa to discourage. It won't work like that. No, we are better than them. Now they are paid, but we are not paid, but we are always here. Unacheki, you always coming like with better, we are always coming with better things. Unaona, better ideas, good ideas. Lakini mimi nitakushow tu yani anaweza take our life but hata take what we believe in. That's all manze. Na action speaks louder. Si ati mimi nimekam kupinga msee, whatever, me was space active. Unaona, lakini like action. Na msiseme ati tutakuwa soon. We need to know when. We need to test the water. Benye anatujaribu tunafaa tumjaribu. And as said, unaona the more ati mnatuambia hope bado. But always take a look on these things. We as the generation we are right now, we're able to access the internet.
So we are able to be able to maneuver all through. You can be able to see things vitu kama hizi. We are able to have access to the parliamentary website. You can be able to see which bills are passing. So ukisema ni kuachia mtu mmoja kazi yote, if anything happen, God forbid, if anything happens to him or her, does that mean the movement is over? Does that mean the economical liberation is over? People like Akina Jimmy Wanjigi, they got all the information they use from these documents. Ukisikia akipigana kuhusu the national debt, why don't you just go to the national to the website and look at the Kenya national debt and how it is anchored in the constitution, so as you can be able to educate the next person. Ndio ukisikia mtu ukienda akisikia Jimmy Wanjigi akisema huko venye pesa imeibiwa akianza kuropoka vitu zenye elewi, you can be able to explain to someone, you can be able to explain to someone talking about the national debt when he's talking about the national debt. We need to get this information also to help, because inchi si ya Morara peke yake, inchi si ya Jimmy Wanjigi peke yake, inchi ni yetu sisi wote, and it's heading the wrong direction on a very high speed. Okay, thank you. Enoch, you can pick up. Well, I just want also to add up on a few from what Ochi and you have said, but I will specifically. My name is Enoch, by the way. I'm from Busia, but recently I'm in Moi. I'm a student in Moi University. But a good guy and a person who is much appreciative of what Morara is doing. Back to the business of the day, I want to just top up something on what Ochi and my friend has said. The issue of Morara, I can say it is both Morara and the power behind him are a secret threat to the government. Why say so? I want to use the example of Raila and the people behind Raila. If you want to know this, that a person who is leading something is much sensitive, even if the power behind him is too strong, it may lead to the fallout of the people. The reason why I'm saying this, for all this government that have been running in Kenya, Raila Amolo Odinga has been those government. But even though he had power, but people behind him were much powerful than the power Raila had. But when I find out, anytime Raila gets to the government, the weaker one or the people behind him become now weak. They cannot do anything because kuna mtu ameshawa heartbreak. It's just like a heartbreak. Because it is said, an enemy to your father is an enemy to you all. So once your father gets to an associate with somebody who you all support, who you all may not have been supporting, and finally your father joins hand with, inamaanisha like, hey, what next here? So to bring up another person, one, italeta divided attention. Two, it has set priorities different. It's like substituting a star and putting in another player to play a role that a certain player was playing in the field. So Morara himself is a threat to the government. What this guy should never even try of, thinking of giving up and thinking of betraying these people, because the power behind him has the ability to make him get to the target or the destiny that he wants. So what we just need to do is to be strategical. The other day, I was sharing with a friend of mine that one thing we as Generation Z should understand, and the government should understand, there is something that is called generational political transition. The way Raila and the people who used to play their politics some days back, using the political tricks of Gen Z, are not the same. So the key thing that Morara should understand, even if he may be somewhere and may not see the number as expected like that of online, remember, we are calling this thing a generational political transition, whereby you will not expect a lot of our people of our age to be in a multitude where Ruto is, to be in a multitude where Musalia is. But when somebody like Morara is somewhere, you will see the generation inaendana na hiyo umri ya Morara, that place. Meaning, there is something that
Ruto must get to bring somebody to his camp. And there is something that Morara must get to make these people who are supporting Ruto to change their mentality. And the mentality is what is killing Kenyans. And that's why we're saying ignorance is the greatest enemy that is killing we Generation Z, Millennial, and those other generations zinadandia kwa generation yetu. That ignorance too, because there is no how Morara can be going somewhere, then the person of this generation attacks him. That is ignorance automatically. This person is fighting for the sake of your generation that is coming behind you, but you're fighting him. Yet the person who sent you to fight him is comfortably dispensing just 100 bob shillings or 1,000. So, in a nutshell, what I'm just saying now, Morara should understand, and the people around Morara should understand the generational transition of politics. One. Secondly, we should understand Morara himself is a threat to the government, and we Generation Z is a threat to the government. So what should we do? Who is from the other generation, the likes of the Jimmy Wanjigi, the people who their mentality is about changing this nation, that we can put hands together and make Kenya a better world than before, even if they are not of Generation Z. And that's the only thing we can. But tukisema ati anga sijui kitu fulani nini. No, the disease is just one. Ignorance and to understand the generational transition. Yes. Enoch, I think what you've paraphrased me. And I feel like it's important to reinforce the point. Because, personally, I'm an admirer of Jimmy Wanjigi. And I compare him to one other politician who's now out of the limelight, one Peter Kenneth. A leader that I considered progressive, unaona. But now because the collective, because by the end of the day, there is an average for everything, as a political average for every community, be it a country, be it a village, etc. There is an average for that particular community. Now, the average for current Kenya can't be considered elite. We can't say that we are there. We can't say that we know democracy. We can't say that our democracy is right. We are saying that, for example, let me pass this message using this example that is practical. Recently, there was public participation, or so to call it, of the finance bill. And everywhere the finance bill was taken down. I think we all agree on that. The common mwananchi said no to this thing. But now what we consider to be democracy is what made the finance bill sail through, because it was taken to parliament and forced down the throats of the parliamentarians for a reason or the other. But what do we call it? We still call it a democracy where the majority have their way. Is it really right? Can't we have a democracy that is led by morality first and what is right next? Can we have it? Now, the point that you are passing across, ya kusema, that it's the force behind Morara. I've told you, this is my opinion and it's personal, that Morara is only one human being. And whatever holds Morara afloat is the force behind him. So much as the government might consider Morara a threat, a direct threat on its profit, it's because of the force behind Morara. So if this force is weakened, then Morara becomes a nobody like every other person. So this person like Jimmy Wanjigi, are we ready to listen? We should be ready to listen to people for as long as what they are saying is what we want. No, not what we want, but what we really need. Unaona, someone like Jimmy Wanjigi, you listen to his politics, it's progressive politics. And you feel like the motive, the motivation behind Jimmy Wanjigi is not as selfish as the one you'd compare, for example, with the current president. The current president looks at the country like a business entity. Whatever contract, whatever good thing is going to do for you, and I had a former agriculture minister, Kipruto Kirwa, this morning, analyze, akisema, when you see the president supporting anything, it's because there is something in it for him. Kuna watu kama kina Jimmy Wanjigi,
much as this guy might be filthy rich, kuna watu kama hao who are empathetic. There are people like Jimmy Wanjigi who are thinking of Kenya as a better society. So tusikose kuwasikiza just because they are not part of us. And if, for example, Jimmy Wanjigi offers himself for the presidency, let us give it thought. Tusiseme we are just dispensing with the old ways. No, good people are falling along the way, not because that was their original intention, but they've realized that the environment, that is the average Kenyan political environment, does not augur well with progressive ideals. Watu kama kina nani anaitwaje huyu Mohammed Ali. When he was in Jichopevu, alikuwa tu mtu mdogo. He was young and he had the right direction. But today, what is the difference between him and every other average politician? Look at people like Jagwa, the former Starehe MP. Akiingia pale tulikuwa tunasema ni kijana. But what system did he go into? Alienda kwa system yenye wananchi are not like what we have experienced kwa Gen Zs. You know, Gen Zs wameleta kitu progressive, kitu haina tribe. Haijalishi we ni nani, kama we ni adui wetu, we ni adui wetu. Haijalishi kama we ni mama yangu ama ndugu yangu ama tribe yangu ama nini. If we can build on that, then I think we are in the right direction. So, because by the end of the day, 2027 will come, and what we are complaining about is the current government, and in 2027 we'll be forced to put in another government. So we should start thinking even of persons. Tuache tu kusema ati Morara kesho ameitwa State House. Kama anaenda State House na alete the right thing, we don't care. I'm one such kind of person. I don't care. I supported the BBI, not because ati sijui Raila alienda akafanya handshake na Uhuru. No, I supported it because it had 11 or 12 agenda that resonated well with me. So for me, it's not about the messenger, it's about the message. So whatever happens, let us not lose focus of what we want, rather much more or in greater intensity than who is leading us in that direction. If sisi ikiwa watu wote or a good million number of us will want something, it is easier to push for that thing other than have 5 very sharp leaders hapa juu wenye wanaogopwa na serikali. Kwa sababu those leaders can be compromised. They are humans like you and I. But if there is a movement of hungry people huku nyuma, and I'm not trying to insinuate that Morara might be compromised, hapana, nasema tu, this movement should remain intact. I have a question for you. Kindly. Yes, I'm listening, I have a question for you. Okay, the question is, for example, this is my opinion. Okay, some might say I'm obsessed with Morara, but maybe I don't know. But the question is, for example, we need the issue of IEBC to be addressed. Yeah. For example, maybe we've been here online saying we put posters. What if we've decided Morara is our leader and he comes out and makes a statement about IEBC and make them share a panel and call the media pressing? For example, we make Morara, Omtata and Onyonka maybe come in a panel and make a statement about IEBC and give directives and to the government. Because one thing you have to remember is that we don't have an opposition. Yes? That is certain. That is certain. So the question is, we want to address the issue of IEBC. How do we address such an issue such that the government will hear us? So somehow I feel like being leaderless is being voiceless. I don't know. Maybe can you give your opinion about that? Okay, that is my opinion, and that is why I've told the host here to not shy away if he can take the mantle for as long as he's leading us the right way. You know, whatever you've said, I think much as I might not have said it in the exact words, it is no different from what I was saying. This is an issue. IBC is an issue, and many of us are enlightened enough to know that we have a problem. We need to fix this IBC issue sooner than later. Now, it doesn't matter for me who will sit before the microphones of the media and the glares of the media and talk about IEBC for as long as they are saying what I agree with.
Because by the end of the day, Morara belongs to a tribe. Onyonka belongs to a tribe. It will not be long if we do not hold focus of the view of the issues. It will not be long before we start saying Morara is a Kisi, Onyonka is a Kisi. That means that we've diverted our attention from the issues to the persons. For as long as we can continue pushing this movement on issues, and people like Morara, let us give these people the right to speak on our behalf. Because by the end of the day, who am I? If today I decided to say something, who am I? Morara, if Morara decided to say something today, if Morara decided to say occupy JKIA, the chances are good that it is likely to happen, unlike someone like me who's unknown. So let us give these progressive leaders the support they need. Let us not make them ashamed. Let us not make them shy away. There are people like, I don't know if you listen to this guy called Chege Majuis. I don't know if we follow this guy. You should listen to those people. Whatever they are saying, if we people give fire to whatever these people are saying, by supporting them in their numbers, if they register a political party, let us be the first to register and continue growing this number such that the government realizes that this new party now has 10 million members. Why won't the government fear such a political parties? But at the same time, I'm trying to emphasize this issue of issues. Let these leaders know that this is our threshold. These are our standards. We are not going below this. Do not tell us this because we are not going below this. If these people will find us having a very well-defined progressive system, they are only going to lead this system. They are going to know that we have set the threshold so high that they are not going to give us crap and we take it. Sijui atio, nyinyi ni hustlers, sijui mama mboga, tutatoka bottom up. No, let these people give us the right things, lakini sisi pia tusikubali standards zetu zishuke chini such that Morara kesho akituambia hii IBC mimi naona hivi. Morara yani let us not put people like Morara through temptations of saying, what if we lower these standards? These people will still accept it. Set the standards so high, then let us not care now who is our leader, because we gave ourselves a progressive constitution. But today we still have problems. Why are we complaining? Tunasemaga that we have a very progressive constitution that can be compared to that of Western nations. But why do we still have political problems? It is because we are ready to compromise. Our standards are set so low that you buy me with 1,000 shillings and I'm ready to forget everything that I once stood for. So let us have these standards zenye hata Morara mwenyewe ama any other person akifikiria kutuongoza anajua standards zetu ni gani na anajua hatuko tayari kusettle for anything less. So I support you, Gags. Let us push these leaders that we view as progressive. Even people like Edwin Sifuna, those guys are still progressive. Much as the system is now churning them into something different, it is because we Kenyans, the majority of us have accepted low standards. Mpaka mtu anaona nikiendelea kukeep hizi standards zangu za juu that I cannot be compromised, I cannot be bribed. It is me who's losing more than I'm gaining. So let us show these people that there is profit, that we are with them, and we continue growing this the movement like a snowball. Let us speak to as many people. Let us have numbers. Unajua numbers ndio zinaogopesha hao watu. Kama serikali, kama vile tulisema maandamano ya finance bill ifanyike and there was a handful of people in the streets, would the president have been moved? No, he would not have been moved. But because of the numbers he saw, and remember even the pressure that you people gave influencers, social media influencers, asking mbona tuja kuona kwa maandamano. Kindly just a minute. Tukianza kusumbua kina Khalif Cairo, kina these celebrities, kina Terence, kina nani, unaona, those were the standards. Enye hata president Bonyana realized if people are going to have a backlash on social media just because they did not support this, then it means this movement. Good. I'll still come back to you. Thank you. Guys, nataka nyinyi wote, before nipatia watu wengine mic, nataka muingilie hapa. Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Lodwar, watu wa Turkana. Mimi niliamua, nikasema hatutaki siasa ya kugawanya wananchi. Hatutaki kugawanya watu. Hatuna biashara na ukabila.
hatuna siasa biashara na watu ya kugawanya watu ati wa upande hii nyinyi ni wa upande ile. Hata nikatengeneza serikali mpya ya kuunganisha Wakenya wote. Mimi nauliza nyinyi watu wa Turkana, tulifanya makosa kuunganisha Kenya? Tulifanya makosa kutengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote? Na watu wamekasirika ati kwa sababu nimepatia huyu Beatrice huyu a school ati akuwe waziri. Iko makosa hapo? Kuna makosa? Kuna makosa? Niendelee kuunganisha Wakenya ama nisiendelee? Niendelee ama nisiendelee? Wale wanasema tuendelee kuunganisha Wakenya nione kwa mkono. Tuko pamoja jameni? So we want to unite the people of Kenya because in unity we have the strength to drive through our challenges as a nation. In unity we can forge together to change the destiny of our nation. Tumekubaliana jameni? Mimi nawaomba munikubalie niungane. Low battery, please charge. Pamoja tujenge barabara, tuweke maji, tuanganishe ya kwamba kuna stima, tuhakikishe ya kwamba kuna mambo ya afya. Na mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Lodwar, sawa sawa na watu wa Turkana, sasa tuko na mfumo mpya ya afya ya universal health coverage ambayo itahakikisha kwamba kila mwananchi, hata yule ambaye hana uwezo, anaweza kwenda hospitali na akatibiwa. Mimi nawaomba kila mmoja wenu mujisajili. Mahali entry ni kila mmoja wenu uweze kujisajili kama mwanachama wa Social Health Authority, ndio tuhakikisha kwamba tunakupangia mambo yako ya afya. Watu wa Turkana tunaelewana? Na tumekubaliana na county governments wote ya kwamba tutashirikiana pamoja ndio tupange kazi ya hawa vijana. Ni kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? So mujipange hapo, tuko pamoja. Nimefurahi kufika hapa Lodwar, na mimi naona vile mumekaa, mimi nataka nipangane na nyinyi. Tumeelewana? President ni mtu wa kushinda mpaka yeye akipeana 200 juu amepigiwa makofi. Take it from there. Dennis. Yes, yes, Ken. Good evening. Good evening, Bingo. And good evening to everyone who is here with us today. Good evening. Good evening. Yeah, anyway, we have heard what the president has said today, and it raises so many questions about the politics of our country and the general way of politics. If you look at maybe the mature politics of the other countries, like the United States of America, there is no time that the Democrats win the presidency and then they incorporate the Republican into the same government. Hiyo inakuanga tu ni plan ya kuimbia watu, kwa sababu as much as we want to talk about unity in our country, there is no way you can unite people by incorporating the opposition into the government. It has never happened. It can never happen. It can only happen where people want to hide what they want to do. Kwa sababu, to be sincere, if the position is the one that is supposed to be the one who is checking the government, the check and balances for the government, the opposition wakati Raila hakukuwa kwa the government, at least yeye ndiye alikuwa anasema hii kitu ambayo iko mumefanya as a government, it is not the way it is supposed to be. And now, President is talking about unity. Unity how? How can you unite the opposition with the government and still think that it is to the advantage of the citizen? It is not to the advantage of the citizen, it is to the disadvantage of the citizen, kwa sababu huyu mwananchi ambaye mumemwacha peke yake hana mtu wa kumtetea. And that is why you see today the Minister of Energy, whoever he is, mwenye aliwekwa hapo, ndiye sasa alikuwa opposition, saidi wanaingiza akina ndani very comfortably, wanatuletea mambo ya Gachagua, sijui wanatuletea mambo ya nani, wanaingiza akina ndani and their deals, kwa sababu there is no opposition. Raila mwenye alikuwa anatetea watu, he is nowhere to be seen.
And this is what Ochi was talking about. If you are not going to rally behind Morara, I'd give Morara an option, not just Morara, because if something happens today and Morara is not there, who is going to step into the shoes of Morara? And that is the biggest question. Does it mean that if today by any chance, and people, as Ochi was saying, if by any chance Morana today could be compromised too, akuje ambiwe, hey kijana, tumeona umefanya kazi mzuri, get this 100 million, unyamazie your story. Where will the Gen Z be from there? And that is why maybe I want to echo what Ochi was saying. We need to have some people, apart from Morana, that can stand in case of anything. And that is why unaona hata mambo ya Morana sasa hivi yenye imeenda chini, he is not doing his crime scene anymore. Unaona ya kwamba hiyo mambo inaenda ikididimia somehow. Kwa sababu gani? Kwa sababu Morana was the only one who was doing that. Kama kulikuwa na Morara mwingine from another maybe place or someone else who was doing the same, wana compete na Morara doing the same things, maybe Morara angeshuka kidogo na huyo jamaa mwingine ama madamu mwingine naye akuwe sasa ndiye anaongoza about the same. If we can do this, I'm sure that we can be able to move forward and we can have a very strong Gen Z. Lakini hii maneno ya president kutuambia ati he is to join together, it is unity, it has never happened. We tried it with Uhuru, wakati walikuja waka have handshake na Raila, things went down, muliona venye vitu zilienda, unga ilifika mpaka 300 and something for 2 kg unga, na hakukuwa na mtu wa kututetea kwa sababu already wao wamecollaborate already. Raila has nothing to say. Raila this time hawezi sema kitu kwa sababu anajua serikali ya kwamba inampush at least kuona kama atapata ile kiti ya AU. It is good, it is not bad, but to the expense of who? It is us who are suffering, it is us who are left suffering. Sure. Maybe ni uliza. Okay, this is crazy and I know Gax atapiga nduru. Gax, utapiga nduru kweli? Okay, top up Erika before I speak. Yeah, mimi kuna kitu nilikuwa nataka kusema. The people of Turkana wanashangilia wakiambiwa wako united. Ati tumewa unite. Kwani mimi nashangaanga, kwani kuna mgawanyiko kwa hizi communities? Hakuna mgawanyiko. Ni hao wanasiasa wataka create a phenomenon where kunaonekana kuna mgawanyiko, whereas hakuna hiyo mgawanyiko. Hakuna siku hadi niko nimengojea Ruto aongelee mambo ya ngamia 1. Unaona? Erika, I think hapo umeipata wrong kidogo. I think Kenya president alikuwa anajaribu kudanganya hao Waturkana, na mimi nasema kudanganya. Alikuwa anawadanganya by kuchagua minister amewa unite with other Kenyans. Sasa mimi nilikuwa nashangaa kwani waja unite aje na mtu. Sasa inataka kuonyesha ni lazima wachaguliwe mtu wao. No, Eric, kuna kitu yenye ushiki. Were we divided before he came to unite us? We were not divided. Let me explain to Eric. The politicians are the ones who create division. Yes. And they create division. You know, when we were talking earlier about narratives. Now, this is the power of narrative. Because I will come and, you see, when habits are created in 21 days, yeah? And when a habit overgoes more than 21 days, it becomes a behavior. And it becomes a norm. Yeah. So even though wanafanyaga, they come and panel the message. Hey, division, no, tutaleta pamoja, tutaleta nini. While on it, they're still doing other things behind it. Because right now, Amenda Turukana, Amenda kuonyesha, tunawaleta pamoja, because why? When they took a piece of the demonstrations which were happening, they took a piece of the slogans, no tribe, no leader, no whatever. They took a piece, no tribe. Sasa wakaleta hapa. And they showed you what? Now, for them, anataka kuonyesha the opposition was representing someone who was left out. And I twist to be mulikuwa mmegawanyika juu opposition iliachwa nje. Now ameleta opposition into government
anakuja na kwambia amewaleta nyinyi wote pamoja. So wewe mwenye uko hapo utasikiza, hey, unaona ametuleta pamoja, hey, hakuna tribes, hakuna nini. But in essence, it's political parties which have been brought together who are against the deals that are happening. It's a whole fixture of... Yes, ni propaganda. I think mimi nafikiria hii kitu inakasirisha. In fact, it's so irritating. The man anaenda kuambia, okay, the president anaenda kuambia Turkanans that by appointing one of you into cabinet, I have incorporated you. As who? Anaongelea kina nani akisema I have incorporated you, nimewaunganisha nyinyi wa Kenya. Our Turkana, isn't he addressing them as Turkanans? Isn't he being tribal? So, anafanya ukabila akisema ni ukabila anamaliza. Anafanya ukabila and what we are now reduced to, and I don't know if you people are careful with what is happening. For as long as tusipokubali, yani if we don't take advantage of this wave, Mafu umepotea ama ni Ochia alikuwa anaongea? Ochia alikuwa anaongea. Wacha nimalizie. So hakuna siku Ruto ataienda huko aanze kuambia what happened to ngamia 1, na ni wao walisimamishanga ngamia 1 kuendelea kunini kumain mafuta, so that hizi kampuni zina importing mafuta Kenya, zinaleta mafuta Kenya, hizi ni zimeoniwa na hao ma politician na hao ma businessmen. So haitaka kuwa biashara yao in the name of kusaidia hao watu wa Turkana. That's why utakuta they went and bought the land there and they did what have you to hinder hii mambo ya kunini ya kumain mafuta, na hii kakanyangiwa hivyo. Utaifikia Ruto akiongelelea story na mafuta ya nini ya Turkana, and that is a public resource na yenye inapaswa itumike sana kusaidia wa Kenya na wa Turkana, kama hiyo jamii na hiyo area ikue kimaendeleo na ikue juu sana. Lakini sisi wote tunateseka. Haezi ongelelea kitu, haezi nini ongelea hiyo kitu. Ile kitu hakuja kuwadanganya nayo ni mambo ya SHA. SHA hakuna mtu ajue iwork na haiezi na ita work, na don't expect to ever work. Hii kitu haiezi work. Kitu kingine ni maji. Turkana iko na ability ya maji. Kuna ile wakati walikuwa wanasema statistics zinasema ati Turkana iko na maji chini ya nini? Chini ya under the soil. So hiyo wakati wangedrill hizo maji hiyo, watu wa Turkana wasaidike. Hawezi ongea kitu kama hiyo. Yaani kusema ati tunawaleta pamoja, unashangaa kwani ya watu wamegawanyika na nani amewagawanya? Mimi nakuomba nikujibu. Mimi naomba nikujibu. Hiyo yote political strategy. Akimpa maji yeye ndo ana lose because he's a big thief. You know, akiendeleza Turkana, he's the one who's losing. They want to keep them there just the way the colonialists want us to be neo-colonized, to remain with the same mentality. Because what Turkana, they need to ask this government, Turkana ni Kenya ama ni kwengine? Kuna bandits wanaua watu hovyo hovyo. That's something they can stop, but that's a big business for them, you know. Haya, mambo ya maji, mambo ya mafuta. Hamkusikia kwamba the minute they discovered kuna mafuta, kuna watu ambao walienda wakanunua hiyo mashamba wakapeana nani their own title deeds? Yeah, they bought all the blocks. Yes. And now for you to mine that, you have to pay them to their rates. Kwa hiyo now they wanted to just maintain the status quo. Wale wananchi wao ni kila siku ni wa kuomba and feeling that they're being done a favor, and yet it is their right. Somebody needs to educate them and tell them it's their rights. Let me shape that part of your message kidogo. It is not that they want to maintain it, they want it as it is so that they can have a campaign tool. MP wa kwenu anachimba barabara kwanza, anamwaga maram. Ya kwanza huwa amwagi maram in the first term, anachimba anaacha hivyo.
anakuja anawaambia yeye, mkinichagua tutatengeneza hii barabara ikuwe lami. Mnamchagua, the next time anamwaga maram. Mkinichagua tena tutamaliza hii kazi imalizike. Anakuja anatengeneza barabara, yes, anamwaga lami, lakini hayaweki drainage. You see? That's what neighbor, it's like giving them crumbs. Yeah. Crumbs. Sana wapea kitu ya kuwa anakulia hapo. Anatengeneza tu kitu ya kuwa anazunguka hapo. Sipia maji, you still sit there and beg all the time. That needs to end. Alafu kitu kingine naomba niulize. Mnadhani kwamba hii Adani thing tutaweza kuiokoa kweli? Because I think everything is in right now. Yeah, we can because the courts are on during the impeachment. The Minister of Energy signed the deal with Adani with Ketraco, right? It was during the impeachment. Nobody was following up. There was no noise. But saizi, the High Court has gone against it and has stopped the deal. Okay. The one for the airport, the High Court stopped it. It was not given a go-ahead. The only thing that we have that is fighting for us now, and we pray to God it continues like that, it is the High Court. Because the High Court has been the one which has been on toes with these deals. Because let me tell you something funny about the Adani deal that nobody is following up. There's something in Nyuma saizi, nobody is following up on this. Yesterday, the president himself was up congratulating and now paneling the story about Adani and the deals, how they're supposed to be working. Now, saizi imesimamishwa, amenyamaza. One thing people should know is mkitajo kuhusu the JKIA deal, people are only talking about Adani taking over only 30 years. Nyi mnaangalia only 30 years ni kidogo. Because one thing is, this company imeingia 30 years and after 30 years wamerudisha, let's say in God's will watarudisha, they will own 18% of the airport for life. Yes, that's there. And that is more. Yeah, hiyo ndio kitu painful sana. Why you want something for it? Mimi nimesikiza all media stations. I have listened to all media stations. Sijisikii hiyo kitu kitajwa. Now that is there. The 18% is there. But no, who's mentioning it? Nobody's mentioning it. Have you heard it on mainstream media? No. I heard about it when Onyonka talked about it, and I also heard about it the first time when they're reading about it in Parliament too. Lakini my word, sasa mimi na swali langu ni kwamba tumefikia wapi katika hali ya kuunganika na to do something? We're just waiting for the courts to do their thing. Now the courts are doing their thing, but also we need to find a way, like to show the public to educate the public concerning the Adani deals, and also for the public to be able to bring up their part of the participation, because these deals were not brought to public participations. Okay, they are PIP deals, you know who you're dealing but with, right? they never met the standards. Do you know who you're dealing with, though? Yeah, yeah. we know. I thought on that note, can I interject? Have you read, Muff? Yes. Have you seen that they omitted pages 49? The document they submitted to the parliament and the document they omitted pages 48 and 49 of that Adani deal. Like yes. Davis Chirchir. On that point. But I know Onyonka brought it up. He brought it up that some things were missing on the. Onyonka brought it up very clearly. Yes, I would like to put. And he told them that he knows the information. Yes, And I want to say, after this impeachment, I want the members of parliament now to focus on the corruption scandals around our country. The Adani scandal, the issues in public health sector, the glaring theft of public resources. That is what Parliament should consider and take time. And that is what the people of Kenya want. And I really want to thank the media for being a very responsible watchdog on behalf of the people of Kenya. The Adani Group are investing in the transmission line. Their money, 95 billion.
We would have otherwise gone to borrow that money, burden the people of Kenya. This is now a private sector investment, the same way Keshan here is a private sector investment, the same way Sosian is a private sector investment. We will pay for that transmission line using a wheeling charge that has been negotiated. And it is important for us as a nation to appreciate that a partnership between public and the private sector gives us a win-win outcome where we can deliver public services and public goods using the efficiency of the private sector, investment of the private sector as a way of supporting overall development in our country. I urge the Geothermal Development Corporation to develop and sustain a high capacity to offer effective leadership in driving Kenya's energy transition. Although geothermal power and geothermal projects are complex, the GDC must remain capable of facilitating swift progress with respect to Menengai and other projects by utilizing local labor as well as technical skills and expertise to promote self-reliance and national pride. Additionally, the GDC must intensify innovative such as the use of geothermal heat for industrial processes and greenhouse farming. The development of the proposed integrated industrial park here in Menengai. I am listening to Governor here that you are working around the clock to make sure that we have a conducive environment that will make significant contribution at Menengai Industrial Park, which I am looking forward to working with the county government. Anyway, that's not the point. The point was about that of Adani. How William Ruto anatetea PPI, private partnership. Lakini ngojeni niwaulize kitu kimoja. Let me ask you one thing. Hata kabla hajazungumza kitu chochote, just listen to his voice. Sio ni kitu ya mwizi ambaye anataka kupora haraka haraka aondoke. Yako sauti. It kills me. That is true. That is very true what Trevor Queen is saying. But the question is, and this is the question I was even asking myself. Hata jana wakati tulikuwa na live hapa, I was asking the same question. What is so long with everything that Uhuru had that it has to change when Ruto has come in as a president? Because everything is changing, and that is my concern. Why is it that everything is changing? Kwa sababu hii mambo ya geothermal haijaanza na Ruto. It was there even under the Uhuru Kenyatta government. It was there. You might even be surprised. Can I tell you something? Geothermal was there even when I was at the university, and I'm 63. Yes, you can imagine. Yes. Is it now that President amekuja akaangalia akaona now we can tunaweza leta private partnership in the so-called geothermal? I was listening to let me correct. Bingo, let me tell you something. You know, in about the airport we had, there was a deal already, a PIP deal that was ongoing, and it had already started. The excavations had started. It's called the green water. It's a green leaf. Just go look at it. Greenleaf was a deal that was in progress by Kibaki when aliacha due to it was part of the Vision 2030, the expansion of the JKIA, and it started. But the moment walikuwa shanza kuchimba, immediately when Ruto came into power, he stopped that deal, and making it worse, Kenya lost 56 billion in attributions. Attributions which are done, I think, was in the UK or France. I can't remember very well. And they stopped it so that they can bring Adani in. And the funny part you should know is that even if Adani takes over the airport, they takes over the airport in the deal, they will not start the expansion immediately. For them, they will run first the airport. They will do some innovations, of which KAA has proven is making profits enough to do the renovations and expansion on itself if
it does goes the IP but it will take some years, ile pole pole tu. So them coming in was arming this Adani deal. It's where the red flags zilianza. Umesimamisha hii, tumepoteza enough money enough money to run to run the expansion. The money that was lost was enough to run the expansion. Umeruka all the stages of how this deal goes. Come to the electricity. Geothermal yenye liloncho na Kenya na Uhuru. You remember very well they said they were even having excess electricity. Yes, yes, yes. Now tell me, if KPLC goes into the NSE, it will generate pesa kivyao, sindio? They will be able to do the expansion they need to do without borrowing anybody money. But now, for these people, they want to make deals in between the someone who's brokering these deals, money exchanges hands. They can't want, like, unajua JKIA, example of JKIA, ikienda NSE, it will be Kenyan owned. We will own a citizen. It will not be government owned, but it will be publicly owned. Wewe unaweza enda ununue shares zako za JKIA, mwingine enda ununue shares zake za KPLC. If they do that, we have a lot of people with a lot of money who can buy those shares and we continue working it. But why? These guys deals. PIP hapa, PIP pale, PIP pale. PPP zenye zinakuja, unasikia zinakuja zinaenda kwa some people, watu wanashangaa. Ndio hizo ziko na drama. Why don't they make all the public institutions? All that Yes? is greed. Yeah. Nataka kuweka hasira ingine tu mkiwa tu hapo mjuu. Naona hata hamjajamu. Wacha kidogo ni wajamisha kidogo. Kabla utakuja tujamisha fertilizer for our farmers here in Kenya. And progressively, we will reduce imports of fertilizer into Kenya. And progressively, we will use hydrogen for our fuel. We don't have to import diesel and all the others progressively. And progressively, we will also be turning, and I'm happy that the Minister for Roads is also in our midst, that we will be looking at reducing the number of vehicles that use fossil fuel, and we will be using more of our generated energy from geothermal and other renewable resources to power our transport sector, our cars, e-mobility, and all the other interventions that we are working on. So, watu wa Nakuru, nataka niseme asante sana kwa kutukaribisha hapa leo. Nataka nionyeshe nataka kama umesikia wazimu. Huyu ni wazimu. Sasa take over. I don't know. What is that guy doing here? His drugs. We need to change his drug dealer. What is he doing here? What is he doing in this country at this particular time? What is he doing? Because for him it is outright lies. Kila saa uongo. Na hachokangi na kutishinda akidanganya watu. Why is he such a big liar? Why can't you hear ako kasauti? Hiyo fertilizer iko free from last year. Ni nyingine. Iko fertilizer ya bure. Alafu ile kitu ya siku tatu, ile mgomo ya siku tatu, imefikia wapi? I haven't been here for a long time. Bado watu hawajafikia hapo. Hii watu kwanza wamekuwa wakingangana. Unajua hizi mambo za impeachment za kotini pia zina drag wa Kenya sana. So watu wanasubiria hizi vitu zote, then but 18th of November watu tena wanatokea andani. Hata leo kuna watu walikuwa wamejipresent hapo karibu na after public participation pale KSCC. Imekuwa shughuli moja kubwa sana. We are still waiting. Najua mpaka email wamefunga ya system ya government wanasema hazifanyi kazi.
Mumejaza emails. Yes, Wakenya wameamka kutuma email. But then I sent my nini, kila mtu ametuma ya kwake. Sisi wote tulituma. Umetuma. Hata mimi Umetumwa bana. Umetumwa. Karibu nitengeneze Asanteni, by the way. Asanteni. Wanasema ziliingia over 200. Asante sana. I recognize you. Na mpaka leo bado zilikuwa zinaingia. Walikuwa wanasema hata leo zinaingia. Wanafunga lakini bado tunatuma tu hadi saa. Kazi mzuri. Ndio hiyo yananiambia. Waache kubeba watu venye wanataka kubeba watu. Na mkumbuke kuna tax za simu zinakuja. Wanadhani watasema ndio hii email ya public participation, alafu hakuna mtu atatuma wakuja watu waongee. Watu wako wawe. Hatukuongea. We didn't say anything, hapana. Kitu kingine ni Safaricom. Kitu kingine leo, by the way. Sasa ni mimi naona sasa tunaweza endea ma influencers. Hiyo nguvu tunaweza endea influencers, hata tunaweza endea hiyo Safaricom. Hiyo nguvu ya online wa Kenya. Hebu tutumie hiyo nguvu ya online. Boycott Safaricom. We need to start getting how we Starlink will spread in Kenya. Unajua the problem ni ati Wakenya wana focus kupiga morara kabla sasa wa focus na vitu kama hizi. Sasa tungefikiria kuendea influencers. Tufikiria kuendea Safaricom. Diversion will always be there. Hata hawahitaji kukunja anything ya Safaricom, just withdrawing from Safaricom, stop sending money. Na sisi ambao tuko nje, we stop using to send money to Safaricom, we send to other, other Kenya to register Western Union. Yeah. We can transact Western Union even locally. Squeeze work on mobile applications. Yeah, tangu zamani sio squeeze. Seriously. You can transact to an union, yeah. Of M-Pesa. Yeah, that's what I use it now. Jana nilisema. Okay. Yes, lakini bado lakini ita link tu na M-Pesa. Ina link tu pale at the end na M-Pesa. M-Pesa, lakini what I'm trying to say, Safaricom tunaweza toka, shida ni hapo M-Pesa ndio ni kama unaweza toka. Si lazima. What you do is register like Western Union, when you register the application, kuna when you register an account, it will give you even the account number. Hadi kuna ingine nimeona imelaunchiwa inaitwa Payless. Sijui Payless. Kuna hiyo pia Payless. We can take up hata Airtel wameumia sana ever since they cancel. Ndio nasema za Jenzi moja tupatie app yetu moja, unajua? Tunapaswa angushe kila kitu. Hivyo. Download app inaitwaje, tutoe M-Pesa. M-Pesa ndio itabidi tutengeneze hii movement, tuko na akili tutengeneze nini yetu haraka. Venye nilisema kama hata mumechoka na mapastors kwenda hizi kanisa zao, tupate jenzi wenye ni mapastors nikaacha kwenda kanisa. Mapasta nakwambia wengine wamekuwa tu biashara siku hizi. Business. Biashara bwana. Wanakuja mtu akasome theology ya kuja. Kidogo. Let's have an order. Mimi nikawaambia hata kama mumechoka na mapasta, hatujachoka na Mungu. Sisi kama movement bado tunahitaji Mungu. So kama titabidi kuna majenzi ambao ni mapasta, wacheni tuwaone, tutakuja hizo kanisa kuomba Mungu huko. Sadaka iwe kama unaweza tutengenezea app. Bado tumeokoka, si tumeokoka by the way. Tunajua Mungu kivyetu, lakini si kutumia pulpit kudanganya wa Kenya. Yes, kama unaweza tutengenezea kama hiyo ya Payless. Kujua Mungu tu. Tutaisupport. Na mimi mtu aniambie Yesu alikuwa anaenda kanisa gani before mniambie Yesu kanisa za Zakayo. Unajua nimesema tusifight kanisa, tufight Zakayo. Kama pastor wake. Ndani tu kanisa anyways, kanisa hatutaweza. You can't fight vitu za God. Tufaitini tu Zakayo na hizi stories za kinadani, demonstration bills. Huyo pastor mwenye anakuja kukuhubiria kuhusu Zakayo, akiinvite ma politician kwa pulpit. Unaniambia Mungu alikuwa wapi hapo saa hizo? Ama mwenye anakula pesa ya wananchi. Ama mwenye jibu hiyo swali. Na unajua tunaangalia hiyo ni yule speta la mlidi kuibia watu,
no matter what those pastors do, pia No, so walikuwa now ikifika hapo ni no matter, si ndio? Church ni scam. Wallahi church ni scam. kuna church zenye ni scam na kuna church zenye tu ziko okay. Kanisa ni wewe, roho yako. Kanisa ikiisha saa hii, Mungu atakuwa kanisa ni scam. ikiisha saa hii, hata kanisa iishe, Kanisa ni roho yako. Okay, wacha nikuulize tu swali rahisi. Tuongeleni must go. Queen, let me bring you to this question. Let me just ask you very well, yeah? For me, yes. I stand up with my African traditions, yeah? Because I'm an African first before I'm a Christian or whatever else. This is what I'm asking you. When the white man came, alikuja akakwambia everything that you know is evil, right? Aya, let me ask everything you. that you do is evil? Yeah, that you know is Not evil. really. African tradition. Let me just finish my point so you understand where I'm coming from. Yeah? Let me ask you one question. Yeah. Swali tu rais. Okay, okay. This will go back more of tribal, yeah. Which tribe? No, we don't want tribalism. No. It's a good question. So as I show you how we were manipulated. Let me ask so that which tribe are you? Okay, for me, mimi ni Mkikuyu. Yeah? I'm Kenyan. You should not ask. Don't ask her where she comes from. Just give an example. Just give an example. Ya kusema assume. Yeah. Let me give you an analogy on myself. I'm Kenyan. Okay. Oh, this hour basi. I'm a Kikuyu. I was brought up when I'm speaking Kikuyu and I want to mention God, I will say Gai. Right? Because in my language, that's how we call God. In someone else in their own name that they used to God. But when you are hearing a white man speaking to you or a church in a church unasikia wanasema you are God, Mungu wao. You see, they're trying to show you that how a connection, but at the end of the day, all of you are praying the same thing, all of you are practicing the same thing, but there was only the language barrier. And now this language barrier is what was used by the white missionaries for them to be able to pass their message. And in colonization and in history, it's something that is called penetration strategy. Everything mama yako alikuwa anakuambia msichana wangu ni mrembo sana ataolewa na mzungu. Ukiishi vizuri ukipata pesa unaambiwa unaishi kama mzungu. You see? So you lost your African. Okay, let's get your point. My point I can't get your point. Yeah. My point is in relation to in relation let's get back to Ruto and the other politics. What you're saying na mambo ya church sahi. Can I interrupt and also mute? I want to second what Morph was trying to explain. What Morph was trying to explain is the linguistic situation of about how we used to associate with our spirituality. Our spirituality, everybody had a name for their own God, but we as Africans never fought. I've never heard of a Luo fighting that you should not call your God like this, or a Kamba calling you should not call your God like this, or we never. All over African in the whole continent, you called yours Nyasai, I called mine Guy, you called yours whatever you called it. Wherever you came from in Africa, we never thought about God. That is one thing we are. It's documented. We never thought about God. But this is what actually happened when they came and bastardized our own tradition about how we should actually institutionalize religion. So that is where we lost our point. And then these things became a business.
That's why you can find in a whole like we mention tu mali popote unaweza sema hata kama tuseme mention hata kama ni Kitengela kuna like 40-50 churches in just one place. Kitengela tu town peke yake, ama hata uende kama ni Githurai uende upate 50 churches. Unashindwa hizi churches zote they are preaching the same huyo Jesus mwenye wanasema si mtu wetu, but wewe ukisema you me I don't devour my, and that's how now the politicians ancestors wangu wewe unaambiwa wewe uko na midihati or whatever they call it. Yeah, that is the point. We should not have bastardized we should not have accepted the bastardized religion that we actually are. Ndio maana unaona kama saizi Ruto Aselena anaenda kufanya ati sijui praise and worship anaombewa na mapasta wote. It's televised on every single station. Exactly. Can I say something? Let me bring one point kindly, and then I'll hand over the mic to you. I believe whatever you are saying is true na iko sawa, but according to me, I think Ruto used the church. Simnyamaze nipeane point yangu. Ruto alitumia kanisa kujisaidia, but I don't think it has got anything to do with someone here who is a Muslim or a Christian, as in faith. Let me tell you what he was doing. No, he wasn't actually using the church. No, he was actually using the church. He's not going to jaokoka. Ruto used the church. He wasn't using it kujisaidia. Sungoja kwanza ni drive point yangu alafu nini. Ruto alitumia kanisa kupata hizo kura. And trust you me, one day mtakuja kusema ni ukweli. Aliingia kanisa ikambelieve, people thought that ameokoka na watu walimpatia sympathy votes. Na do you know mali kuna watu wengi kabisa ni church anywhere there is a gathering. Na Christian in Kenya, Christians are the highly populated and followed by. Why do you think that is the case? Why do you think that is the case? Kwa sababu using our education system. Relax. Order. Give me the mic, please. During our education system, we were forced to study CRE as a compulsory subject. This topic is too much. Let's discuss about things that we are Mnaona hiyo barabara yenye mnaona hapo kwa screen. Sasa nataka Bingwa Homes ingia kwanza advertise kampuni ya Dawak Lands and Properties. Hebu ingia mtu asikuanimie tukimaliza kwa advert turudi. Sawa, you'll give me just 1 minute to mention about Dawak. Venye Kibugi ametaja Kitengera nikakumbuka ya kwamba Dawak Media inakuanga part of Dawak Land and Properties Limited na sisi wanga tuko stationed Kitengera. Nimesikia Kitengera tumeguzwa kanisa kweli tuko nazo mingi Kitengera, but on top of all those churches we also have plots that we are selling pale Kitengera. So there's a lot tunapitia. There's a lot yenye mazao wa makansula wanakuwa needed. Najua KOT baadaye I think after 1 week. Unaweza imagine after 1 week Maverick naye ndio anakuja anasema KOT they are building their main campus in Kitengera. Around 9 kilometers from the main road pale Namanga Highway. That is where the KCA University is being built. Na hapo ndipo tuko na plots ambazo tunauza 50 by 100, tunauza na 400,000. Tunaweka deposit ya 50,000, balance unalipa na 12 good months na plot zetu ziko na title. So as much as maybe we are talking about politics, about the church and everything, it's also good for you to support us, to like I'm saying, support our hustle. We need to tunauza plot pale kama the Work Land and Properties Limited. Kuna watu tunasema kuna watu tu watawaungi ziko pale. Tumeongea huko. Nadhani unaona hata mimi nilikuwa nimejam sana wakati nilianza kusikia Equity Bank na karibu na like kama Fabish anapenya zetu ziko we can come wase 1 2 3 hapo and then we can take kuna wase wako hapa kuna Saturday and Wednesday wakati KOT alikuwa na any other day mtu anaweza kuna watu wenye wanakuwa tunaweza ni KOT hata ukaa hivi ujaribu kusema ati KOT sijui amekula maembe ya nani huko ama nini hata believe that's so nice. So these people they don't talk, they don't do anything, they are very low.
people. these are the people we need to continue selling hope to them. Yeah, because These I are the wanted people. to ask you about Kuna watu wako hapa, kuna maparo wako tu hapa wanaompanga tu Mungu. They go down to their knees, they pray for this country. They don't have to necessarily come to talk to us. But imagine kuna watu wanakujaga tu wanaingia tu kwa hizi sisi wanakaa tu hapa listening. You can still check out. Wanaomba tu Mungu saidia tu hao vijana. Mmoja wa kuja wakomboe Kenya. So the moment tunakaa kidogo kidogo tumeanza kuvurutana huku na huku juu tu ingine hata hatu make sense. Ndio unaona kiutimi hata nilikuwa na aje. Mimi bado sijafika ile point yenye mimi sitaki kushinda nimeongea story. Sijaifika place yenye. Na unajua ilifika mahali kiutia kaanza. Ukani kama wale wase wanataka kumpiga vita wataki ende party headquarters nini. Kiuti inafaa utubrief tujue tulifika at that point. Huyu jamaa alienda ile side